Nicodemus Rono. Natumai kwa upande wa kanisa mnanisikiza, na kabla hatujaenda kuanzisha mkutano ya leo kuongelesha wanafunzi, leo ni siku ingine ambayo tumepata nafasi ili turudi upande wa shule. Natumai wanafunzi mnanisikia. Kama mnanisikia muniwefie, salamu wanafunzi wa Chesunet, mupigie makofi wanafunzi wa Chesunet. Nimeona Chesunet Primary School, wanafunzi wa Ruman Primary School. Bwana Yesu asifiwe. Ruman Primary School, na nimewaona wanafunzi wa Tulwopngetuny. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So asanteni sana walimu walio mali hapa, ambao wengine wamefika upande ule wakiongozwa na mwalimu mkuu wa Tulwopngetuny Mr. Matelong amefika, namuona hapo. Walimu wa upande wa na walimu wote, nimeona walimu ambao walinifunza wamefika mahali pale. Karibuni sana. Wengi wananijua na wengine wanijui. Naitwa Hosea Kiprono. Nilisoma upande wa Tulwopngetuny, na kabla hatujaanza program ama wageni kuongelesha wanafunzi siku ya leo, ningependa nimkaribishe askofu wetu, Askofu Bishop Sak Kongai, all the way from Western Australia. Tufungulie kwa maombi alafu tuanzishe na wanafunzi. Ningeomba tusimame wote kwa pamoja upande wa kanisa, alafu askofu atufungulie kwa maombi, alafu tupate kuendelea. Na pia leo tuko na baraka, tuko na mwimbaji Daktari Joel Kimeta ambaye pia atatupea wimbo, kisha tutaendelea kutoka hapo. Karibu askofu, microphone yako. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe wanafunzi na walimu na wazazi ambao mmefika. Kwa majina naitwa Zacchaeus Mutai. Mimi ni alumni wa Tulwopngetuny Primary. Nashukuru sana kwa kupata nafasi hii. Kwanza kabisa ningependa niweze kuwakaribisheni na kusema hongera kwenu kwa kupata nafasi ya kufika kwa kikao hiki. Mungu aweze kubariki sana kwa wanafunzi na wazazi. Mnuruhusu niweze kufungua kwa maombi alafu ndio tutaendelea. Wacha tuombe. Mungu wetu Baba ushie milele, tunakushukuru kwa nafasi hii uliotubariki. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema, Mungu mwenye enzi, yule ambaye una mipango mazuri kwetu. Tunakushukuru kwa sababu ya safari ya wanafunzi ambao wameweza kufika kikao hiki siku ya leo, na walimu ambao wameweza kuandaa, na ratiba yote ambayo iko mbeleni mwetu tunaiweka mikononi mwako, ya kwamba kwa mazungumzo yetu yote Mungu uweze kuleta utukufu kwako. Asante kwa sababu sisi ni vyombo ambavyo umetuandaa kuweza kutumika kwa encourage watoto, kwa tia moyo katika masomo yao na katika maisha ya kila hali. Ndio mbele tulakoma nao pia kwa baraka kwetu kama watu wazima, ili zote tuweze kubarikiwa na kuweza tukue katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya hilo yote ambayo umetuandalia. Ndio mbele tulakoma utaweza kutubariki. Bariki kila jambo na yote yaweze kwenda kulingana na mapenzi yako. Anza sehemu hii pamoja nasi na uweze kutamatisha pamoja na sisi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Asante sana askofu Sak Kongai, all the way from upande wa Western Australia, na mmoja wetu kutoka upande wa Tulwopngetuny. Bado nachukua nafasi ni wakaribishe wote ambao wamefika. Wageni wetu wa upande wa Zoom wataenda pia kupata nafasi. Wengi wao ni alumni ambao walisoma upande wa Tulwopngetuny. Leo tuko na baraka sana, baraka tele kupata nafasi kuongea na wanafunzi. Sisi nasi tulisoma upande huo, lakini kwa sasa tuko upande huu. Moja kwa moja ningependa tu nirudishe kwa ufupi to the chart, to the ground upande ule. Nimkaribisha Profesa, kisha atakaribisha mwalimu mkuu wa Tulwopngetuny apate kukaribisha wanafunzi na wageni ambao wamefika kwa sehemu hiyo, kisha tutarudi upande huu na tupate kuendelea na ratiba na program ya siku ya leo. Mwalimu
wa Tulwopngetuny Primary School, karibu, kisha tupate kuendelea. Na wenzako ndio katika nchi za ng'ambo, nafahamu kwamba wengi wenu mko pale Marekani, wengine mko Australia, wengine mko Italy, lakini umekata kauli kwamba siku ya leo tutaongelesha wanafunzi hao wa shule ya Rono, shule ya Tulwopngetuny na shule ya msingi ya Janeth. Mnafahamu kwamba hapo awali tulikuwa tumeamua kwamba tutaongelesha wanafunzi wa shule zaidi ya 8. Hao ni wanafunzi hao Rono, Janeth, Tulwopngetuny, Moi University Primary, Lutiet Primary, Balozi Primary, Kapore Primary na Sinendo Primary. Kwa sababu tunafahamu kwamba wengi wetu ambao ni rafiki wetu walio katika nchi za ng'ambo, wengi wao ni alumni ama watu ambao walitoka katika shule hizi. Lakini baadaye tukaona kwamba kulingana na ile COVID-19 protocols, tukasema kwamba tutaanzia idadi fulani ya shule, alafu baada ya hiyo pia wale wengine watafuata. Kwa hivyo siku ya leo tuko na shule ya Rono, tuko na shule ya Tulwopngetuny hapa na tuko na shule ya Janeth. Wacha nichukue fursa huu washukuru kwanza. Mmesikia naitwa Profesa Ishmael Nicodemus Rono. Mimi ni mmoja wao wa wale ambao walitoka shule ya msingi hapa Tulwopngetuny. Nimekuja leo nikaona wengi wenu mko na bahati sana, mnasomea shule, mnasomea madarasa ya kisasa. Wakati huo ikiwa darasa la kwanza la pili, Madam Zainabu pale akiwa class teacher wangu na Madam na Mr. Cherokaponi ambaye ninamuona hapa akiwa class teacher wangu alikuwa class 2. Wakati huo tulikuwa tunatumia nyumba hizi zilikuwa za matope. Lakini sasa nyinyi wenyewe mna bahati sana kwa sababu mnasoma kwa the modern buildings, madarasa za kisasa, jengo za kisasa. So kama tulipitia hapo na tuliweza kumedi. Kwa sasa nimeweza kuandika vitabu kadhaa na mimi ni mfanyikazi pale katika kaunti ya Nandi, Human Resource Management Officer. Kwa hivyo tukiambia watu ya kwamba tulitoka chini huku hawezi amini. Lakini tumekuja leo kuambia kwamba yote yanawezekana. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, tuko na wazazi ambao umeona hali hapo. Wazazi hao tunawashukuru sana kwa sababu wamekata kauli kwamba watakuja kujumuika nasi siku ya leo. So we are not taking it for granted. We must appreciate you. Na hivyo basi mama wetu Mary Biret ameona kwamba itakuwa vyema tukiimba wote nyimbo moja ambaye yeye mwenyewe ametuandalia. Alafu pia tupate maombi ambaye mama wetu Mrs. Senior Ellen Biret ametuandalia, na kisha baada ya hayo tutaendelea na ratiba yetu siku ya leo. Kwa hivyo acha nikukaribisha mama Mary Biret utuambie ni nyimbo gani umetuandalia siku ya leo. Basi kabisa ningependa niwasalimu nyote katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Karibuni sana Tulwopngetuny. Asante sana Hosea kwa vile umetenda hii jambo. Watoto wetu kutoka Tulwopngetuny tunasema karibuni. Watoto wetu kutoka AIC Rono Primary School tunasema karibuni, na watoto wetu kutoka Janeth tunasema karibu. Pia walimu wetu tunasema asanteni sana na karibuni sana. Na mimi naona ni vyema sisi sote tusimame tuimbe nyimbo 15 cha kutumaini sina. Alafu tutaendelea na program yetu nzuri sana. Karibuni sana. Tenzi 15.
kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Sina ya kuteke, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu unasimama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipita, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha. Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa wakati huu nasema asante sana kwa makaribisho ya Hosea ameandalia sisi mafunzo siku ya leo. Tunasema asante sana Hosea na marafiki zangu kutoka ng'ambo. Na ninawakaribisheni kwa niaba ya mchungaji. Mchungaji amepatwa na kazi nyingine. Sasa nimesimama nikiwa kusimamia laini ya mchungaji. Wa kanisa hili ya St. Michael. Sasa ninawakaribisheni hivyo nyote, nasema karibu mashule yetu tatu ya AIC, ya SK na Catholic Church. Tumejuana. Ya Sigma SK Tulwopngetuny na Catholic bado Ishmael. Nasema karibu sana kwa maandalizi ya Hosea Bor kutoka ng'ambo. Nafikiri mtajifunza mengi na natumai ya kwamba hata nyinyi wengine mtatamani sana hata kwenda hiyo ng'ambo. Si ndivyo? Yes. Si ndivyo? Yes.
usome kwa bidii ili upate hayo mambo tunaona siku ya leo. Ikiwa hapa tena ni founder member ya kanisa la St. Michael Tulwopngetuny. Na kwa hiyo sitapoteza lakini tunangojea kusoma. Sasa nataka tuombe na kwa naomba na kale. Sivyo? Tuombe. Ongeza kama tende choma hata ngarasa choma kwa wewe sasa ndio kwa Mungu sina tena wewe ni barani. Tariki ni barani au wala moja pesa kwa kanile shughuli za Roma Tulwopngetuny ya Yesu. Sasa kwa barani au mwalimu ilikuwa aku menjadi itu berbenah. Kesamanya itu baik buat saya. Besok Hosea, yang ini wajar. Aku Rono ki, itu bercoba. Kalau lalu dijawab di exam, anak Timothy, jatuh di China. Ibu kerja, asal kau pilih usir yang mencari kan, posisi itu ada di China. Kayak ada tes Kristen jadinya. Asante sana, tupige makofi mama. Kwa wale watu ambao mnatazama kwa sasa, mnaona kwamba tuko na wazazi wa nguvu. Wamehakikisha kwamba watakuwa nasi, hawatatuachilia, lazima wajumuike nasi waone kile tunachowaambia wanafunzi wetu. Tuko na wazazi wengi hapa. Ninaona mwalimu wangu wa chekechea huwa ninamuita, anaitwa Salena Rotechi. Nimeona pale nyuma karibu. Nimeona pia mwalimu wangu ambaye la pili. Nasema wazazi wote mlio nasi karibuni. Nimeona pia baba wa Hosea Kiprono anaitwa Profesa yuko pamoja nasi. Asanteni sana. Kwa hivyo bila kupoteza wakati mkubwa ni ya wale ambao tumewawekea speakers ambao tumewawekea nafasi kuweza kuwaeleza yale walio nayo ama kile kilichowafanya wafike waliko kwa sasa. Kwa hivyo hatutachukua wakati mwingi. Wacha nimkaribishe mwalimu mkuu ambaye ametukaribisha hapa siku ya leo. Amefanya kazi kubwa sana. Atajitambulisha, awaambie yeye ni nani, na pia ataweza kutambua baadhi ya wazazi walio hapa na walimu wenzake. Karibu mwalimu. Asante sana kwa kunikaribisha. Ili pia nichukue nafasi hii kuwakaribisha rasmi katika kikao hiki. Kwanza ningetaka kutambua wale wote ambao tuko nao hapa. Nikianzia na mwalimu mkuu wa Janeth ambaye hapo na sisi hapa. Tafadhali utatusalamia hewani, atapata nafasi wake kufika. Tuko na walimu wenzangu ambao kutoka hapa Tulwopngetuny, kutoka Roman, kutoka Janeth. Nafikiri popote mlipo mnaweza kuamka na kuwefu. Wale walimu wenzangu popote mlipo, yes, yeah, can you wave? Hawa ni walimu kutoka Kanja, pia nataka senior. Asante sana kwa kutupea nafasi ili tutumie hapa hivi kanisani. Tuko na mzazi wetu pia Mary Village pia, na pia kuna wazazi pale ambao siwezi kuwataja kwa majina lakini wako na sisi. Nafikiri wazazi mnakaribishwa na mjisikie huru. Pia nataka kuwakaribisha wanafunzi wa shule zote tatu. Nikianzia na shule ya Roman, shule ya Janeth na wenyeji Tulwopngetuny, karibuni sana. Muko, hebu salimiane kwa hewani. So karibuni sana. So nafikiri
kwa wale wenzetu ambao wako kiongozwa na Hosea nafikiri wakati alikuwa anatoka hapa alichofanya vizuri ni kwamba alikuja hapa wakati tulikuwa na darasa hiyo ambaye imetajwa na Profesa hapa. Akakuja hapa na akachukua picha na akasema kwamba nitarudisha mkono nyumbani. Huu ni mkono ambao amerudisha wapi? Nyumbani. Hatimaye imetimia kila mkono ambaye alikuwa amesema wakati ule. So tunafurahi sana kwamba Hosea unarudisha mkono nyumbani kwa kuhakikisha kwamba sisi ambao ama wanafunzi wetu ambao wanaenda kufanya mtihani watapata nafasi ya kusikiza kutoka kwenu kesho watakapoamua yale ambayo wanataka katika maisha, pia wakuje huko washiriki katika masomo ya ng'ambo. Asante sana. So kwa hivyo nataka niwakaribishe wote na watu wote ambao wako upande ambao siwajui kwa majina. Majina yangu ni Janeth na mimi ni mwalimu mkuu wa shule hii. Karibuni sana na mjisikie huru kwa Bwana. Asante sana. Asante sana mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu amefanya kazi nzuri sana na lazima tutambue kazi anayofanya. Tunapoendelea, ningependa kuwaeleza kwamba tuko na mgeni anayetoka pale India. Tayari ashafika, anaitwa Mr. Boyd ametueleza kwamba ana dakika 40 peke yake aweze kukamilisha shahada yake ya PhD. So naona kwamba aweze kukamilisha somo lake la PhD. Naona kwamba tuko na watu wa nguvu hapa. Pia ambaye amejumuika nasi hapa ni mfanyakazi mwenzangu katika kaunti ya Nandi, anaitwa Edna Jerupet. Atapata nafasi hao wenye nimewasema watapata nafasi baadaye. Ametoka pale Nandi, lakini leo asubuhi akaniambia lazima atakuwa pamoja nami. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, wacha nichukue fursa huu kurudisha program pale Australia. Watu ambao unaona hapo ni watu wanaotoka bara mbalimbali. Kuna wale ambao wanatoka Australia, na wanatoka Marekani, kuna wenye wako Italy, ni nchi mbalimbali na bara tofauti. Kwa hivyo tuko na wageni wa naomba tu nyinyi wenyewe mtupe wakati na msikie ile walicho nacho kweli, kwa kuwa hata wao wanawatakia muwe na maisha mema ya baadaye kama wao. Wanasema charity begins at home. Na kwa hivyo basi tunaomba kwamba tutaanza nyumbani before tuendelee na eneo zingine. Nitarudisha ratiba kule Australia. Hosea, nimesikia wamesema kwamba Kiingereza Kiswahili yako ni ya Tulwopngetuny. Nataka kuhakikisha kwamba walimu ambao wako hapa wametufunza Kiswahili vizuri, na Kiswahili tunachozungumza ni Kiswahili sanifu. Karibu sana mwenzangu kule Australia, Hosea Kiprono. Asante sana barabara na kupata kwa njia iliyo mzuri. Upande huu mwingine, upande wa Adelaide South Australia, all the way from upande wa Tulwopngetuny to Adelaide South Australia. Tukiongea kwa sasa ni karibu inaelekea saa 5 usiku. Tunashindia nyumbani masaa nyingi sana, lakini kwa yote tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi. Asanteni sana. Kwa hiyo kwa upande huo ambayo Profesa umeendelesha program vizuri. Makofi ya Profesa. Makofi, mpigie Profesa. Makofi. Ni Profesa akisimama hivyo pia ni mwandishi, ameweza kuandisha ama kuchapisha vitabu karibu 8.
kwa baadaye vitabu zingine tutaweza kupasha wanafunzi shule ya Tulwopngetuny, shule ya Ruman na mashule ambao wamefika, vitabu ambayo iliandikwa na Profesa. Makofi ya Profesa, makofi ya lazima, makofi moja kwa Profesa. Asante sana Profesa. Pia ningependa ni shukuru our lay reader ambaye amestand in for mchungaji Reverend Sawe, ambayo tungekuwa pamoja nasi, lakini kwa shughuli zingine hajaweza kuwa pamoja nasi, lakini the whole church is represented. So asanteni sana. Pia mama Mary Pirech, tuwashukuru sana, na wakina mama wase na kila mmoja ambayo wamefika sehemu hiyo ili tupate kuja kujumuika, na pia wageni ambao wamefika ground, friend Joshua Poit, asante sana daktari kwenda na kufika huko, tuwashukuru sana. Na pia tuko na wageni wengi ambao wamefika sehemu hii, sehemu ya Zoom. Nitaenda kuwapatia nafasi ili waweze kujitambulisha, mwajue ni wakina nani. Wengi wao ni watoto ambao walipita hapo Tulwopngetuny, walisoma mahali pale pale, walifaa uniform kama nyinyi ambao mmekaa hapo. Kitambo kidogo tulikuwa ikifika wakati ya kufanya mtihani, tulikuwa tunafanyanga mtihani kwa kanisa hapo hivi, na tulikuwa ikifika wakati hiyo kanisa inabadilika, ikifika mtihani inakuwa kweli ni mambo singine. So tulifanya KCSE, KCPE yetu hapo Tulwopngetuny. Hapo mimi nilikuwa index 1, alikuwa anakaanga mbele huku, so lakini mimi nilikuwa katikati huko, so hapo hivi unaweza calculate huyo alikuwa index what. Lakini nashukuru Shadrack alikuanga ameniambia yeye alikuanga mbele huku, so which means wa mbele huku index yao ilikuanga, lakini mimi Hosea nilikuwa mahali pale pale, lakini nashukuru Mungu tuliweza kupitia pale pale na tuko mahali tuko kwa sasa. So kwa sababu tuko na wageni wengi ambao wamefika upande huu, walimu mnafanya kazi ya nguvu, mwalimu Taigo na walimu our guest speaker Maraba ambaye atakuja tu. Niko na swali moja mwalimu, utajibu wakati utaongea. Najaribu kuona walimu wangu wenye walinifunza wenye wako pale pale, bado wako smart, bado wanang'ara. Sisi wengine karibu tunaseeka, tukisimama watu wanaweza kimbia, lakini walimu wanaendelea kuwa young, wanaendelea sijui siri ni nini. Mwalimu Maraba utakuja kujibu wakati utakuja kuongea. Walimu bado wako wanakaa kama vijana, na imekuwa miaka. Mwalimu kama Kapkoni amefunza Tulwopngetuny karibu miaka 20, lakini ukiona mwalimu Kapkoni na mtu mwingine asimama hapo unaweza shangaa. Lakini so makofi ya lazima, mpigie makofi, walimu wetu wanafanya kazi nzuri sana. So asante sana. Ningependa tu leo tumebarikiwa na mwimbaji Daktari Joel Kimeta. Najua wengi wenu mnajua Joel Kimeta amekuwa mwimbaji, ameimba manyimbo nyingi. Ningependa tu nimpatie nafasi kwa ufupi jitambulishe, kisha atupatie wimbo moja, alafu askofu Bishop utatangulia kwa sehemu hii, tupatie jitambulishe pia wakujue vizuri, wakati ulitoka ukiwa mwenye, lakini useme mahali ulipo, na pia your words of encouragement, and then from askofu tutaendelea from there. And then pia tuko na Chona ni one of alumni ya Ruman, na pia ako sehemu hii na ameweza kuungana na sisi, na pia tuko na wageni wengine ambao wamefika kisha kwa hiyo ratiba, and wachulisha wageni ambao watafuatilia. Karibu Daktari Joel Kimeta. Asante sana Hosea, nashukuru sana kwa pamoja nanyi, hasa sana tukiwa pamoja na wanafunzi ambaye wataenda kufanya mtihani. Ninashukuru kuwa ulinialika niwe mmoja wenu. Niko Kericho, ninaitwa Pastor Joel Kimeta, mimi ni mwimbaji, na nawatakia wanafunzi wote walio hapo na walimu wao pamoja na wazazi heri njema kwa wakati huu
ambapo wanajiandaa kwa ajili ya mtihani ambaye sio ngumu sana. Najua ya kwamba wamejifunza na watapita. Kuna jambo lingine Hosea? Daktari, daktari, wimbo moja kwa ufupi ya kuna wimbo ulimba ya Kalamit. Daktari, unaweza karibu. Okay. Asante sana Daktari Joel Kibeta, asante sana. Makobi, mupigie makobi daktari kwa hiyo wimbo. Asante sana daktari. Asante sana Daktari Joel Kibeta. Asante sana Daktari Joel Kibeta na kikundi cha Great Commercial Singers ambao mnafanya kazi mzuri. They are part of us, they are part of our team. What we normally do, Daktari is the engine of most of the program, most of the motivation we do every day in a daily life. So asante sana Daktari Joel Kibeta. Mungu akubariki na hao watoto kesho after mtihani hao after mtihani ikitoka daktari for Thanksgiving, kwa watoto ni wataelekea shule za national school and everything, utaenda mpaka ground huko kwenda kuimba 1-on-1 live na watafurahi sana kwa sababu tuko na hakika wanafunzi watakapo faulu
daktari utapata nafasi yako ya kwenda huko. So moja kwa moja leo tuko na watu wengi, tuko na Askofu Kongai Bishop, one of the alumni of Tulwopngetuny, pia tuko na Shadrack Kipchirchir alumni wa Tulwopngetuny. Pia hako upande wa Amerikani, ameenda atawaambia baadaye mahali amepitia, ametembea kila mahali ulimwenguni, and is alumni of Tulwopngetuny, na amepata nafasi kupatana na watu wakubwa yenye hata wengine wetu hatujawakaribia, lakini tuko na yeye. Amefika hapa pia Chona Koech, alumni wa Ruman Primary School, amefika hako mahali hapa na all the way from US hako nasi. Tuko na pia Daktari Prudence Chepkogei, amefika ni surgeon, yeye ni daktari ule anaitwa surgeon, ana amefika hako nasi. Asante sana, we recognize your presence. Tuko na engineer Cornelius Kipchirchir pia hako nasi, amefika siku ya leo. Tuko na pia Janeth Koskei, amefika hako nasi all the way from Italy. Tuko na pia engineer Janeth Chepkogei all the way from Lutiet, amefika. Natumai wengi wenyu mnajua Lutiet, yeye ni alisaliwa huko na ako nasi siku ya leo, na pia atapata nafasi yake. Na pia Guest Speaker Maraba, mniruhusu tu nimpatie askofu, kisha ambassador Rono utakaribia, alafu tukaribishia wa main speaker, kisha wageni wengine watapata nafasi after our main speaker akiongea. Karibu askofu. Asante sana Hosea, asante kwa uandalizi wa ratiba hii, asante sana kwa sababu ya kunipa nafasi. Kwa wazazi ambao nimeona hapo, acha niwasalimie kwa lugha yetu ya Kikalenjin kwanza. Jamge sigi kiomite ya jamge gogen gongoi missing mo umiat lago. So I just want to appreciate kushukuru Mungu kwa nafasi ambao tumepata siku ya leo. So kwa majina yangu naitwa Zacchaeus Mutai. Sorry. Okay, sorry. So kwa majina nimesema naitwa Zacchaeus Mutai. Mimi nilisoma Tulwopngetuny Primary nikamaliza 1998. Nikafanya KCPE yangu, so nilikuwa hapo. Mimi natoka huko juu Chebaiwa, mahali naitwa Jebalembus, ama watu wengi wanajua inaitwa Partners. So shule yetu ya Ruman ni shule yetu najua vizuri. Dada na kaka zangu wengine walisomea mahala pale, so ninajua. Shule ya Jesuit pande ile ngambo na wafahamu sana. Tulikuwa tunaenda mchezo huko, so tulikuwa tunafuka mto tukienda mahala pale, so nawajua. Pengine sisi watambua watoto ambao wamefika siku ya leo, lakini mashule haya matatu ambao wamefika siku ya leo nayafahamu sana. Jambo ningependa niweze kuwatia moyo mnapojiandaa kwa mtihani na maisha yenu ni kwamba hakuna jambo ambalo ni ngumu. Kuna msemo unaosema kwamba uweze kukua mahali ambapo umepandwa. Sisi tumetoka mahali hapo tu ambao umefika siku ya leo. Kanisa hilo ambao tumejumuika siku ya leo, venye Hosea amesema, mara nyingi tulikuwa tunatumia kama wakati wa mtihani. Mimi nakumbuka nikikuwa nilikuwa naona kanisa likijengwa, tukatumia kwa PPI program zetu. So nashukuru sana kwa sababu mimi si mgeni katika shule hii, mimi si mgeni kwa mashule haya matatu ambayo wamefika siku ya leo. So swala huu ningependa niwatie moyo wanafunzi na wasikilizaji wote mahali popote walipo, ni kwamba kuna ile Waingereza wamesema kwamba you need to grow and flourish where you've been planted. Ya kwamba ni muhimu sana uweze kukua na uweze kung'aa mahali ambapo umelelewa ama ulipo. Sisi kwa ushuhuda ni kwamba tumetoka mahala hapo tulikuwa tunatembea, kama wengi mnajua, kuanzia nyumbani kwetu mpaka shule hapo ni mbali. Kuanzia Chebalembus mpaka utembee mpaka Tulwopngetuny inakuchukua madakika ama masaa kadhaa kufika shule, lakini hatukuchoka kutembea na kukuja shuleni kwa sababu
tutakuwa tunajua kwamba kuna jambo ambalo ni ya muhimu ambalo tutalipata maisha yetu ya baadaye. So ningependa niwatie wanafunzi moyo ya kwamba nafasi ambayo tumepewa siku ya leo, wakati ambao tumepewa kuwa wanafunzi, si wakati wa kunung'unika, lakini ni wakati wa kuchukua nafasi na kuweza kusema hii ni nafasi ambayo nimepewa, ningependa nitumie vizuri sana, kwa sababu it's an opportunity that you only got once. Paulo, mtumishi wa Mungu, aliandikia a very young man, kijana fulani ambaye anaitwa Timotheo, akazungumzia ushuhuda ambao alio nayo. Akamwambia kwamba uweze kuwa na mfano katika matamshi yako, katika mienendo zako, ili kwamba watu waweze kukuheshimu. Heshima na jambo ambalo linafanyika katika maisha linatokea kwetu. Same speaker ambaye anazungumza anasema, na ningependa nigusie siku ya leo, anazungumzia kuhusu maisha yake. Paulo anaandika, anasema kwamba I have fought a good fight, I have kept the race, I have kept the faith, I have finished the race. Mara nyingi pengine wetu tukajukulia kana kwamba inatumika kwa wakati wa mzigo peke yake. Lakini kuna vitu matatu ambayo ningependa nisungumzie ili iweze kuatia moyo kila mmoja wetu ambao tuko siku ya leo hapa hivi. Jambo la kwanza ambalo mtumishi huyu anazungumzia Paulo ni kwamba katika kila hali yetu ya maisha, tunakuwa, we grow. And growth is one of the things that we all aspire to. Tunajaribu sana kukua katika maisha yetu, kwa sababu kama hatutakuwa, kutakuwa na dosari katika maisha yetu. So jambo ambalo ningependa niwatie moyo wanafunzi ni kwamba ninafikia wakati ambapo tunakuwa, wala ambao wanafanya ama watainiwa mwaka huu, unajiandaa kwa sababu ya mtihani wenu, ni kwa sababu mmepitia mazungumzo mengi, mmepitia mafunzo kutoka walimu wenu. Kuna walimu wengi ambao bado wanakumbuka mahala kama ambao wako hapa walinifunza mimi, nimesikia baadhi yao ambao bado wako. Na nashukuru kwa sababu walichukua nafasi kuweza kufanya sisi tuweze kukua. They inspired us to grow. And kwenu wanafunzi, it's an opportunity that you need to grow. Ni wasamu yenu uweze kukua katika maisha yenu. Msibaki mahali mlivyo. Jaribu kwamba hii ni wakati wangu na nimewekwa hapa hivi, ni samu yangu kuweza kukua. I need to grow. And we grow by many things. We grow by the way we talk, via mazungumzo yetu, katika kitabia na katika uhusiano wetu na watu. Jambo la pili ambayo somo hilo linaleta kwetu, na ningependa nilete kwenu kwa wanafunzi, ni kwamba kuna wakati ambao tunafaa kutembea na watu. Kuna historia, mimi hupenda kutumia historia katika mazungumzo. There was a story about Nero, mfalme ambaye alikuwa anaitwa Nero katika nchi ya Roma. Wakati mwingine aliandaa Olympics na akasema kwamba tunataka watu waweze kuendea kwa Olympics, na wakati watu walikuwa wakikimbia, ikafikia wakati ambao alisema kwamba mimi ni lazima nikuwe mshindi kwa kila representation, kwa kila activity itafanyika. Na kwa sababu alikuwa kiongozi mkuu, watu walimuogopa sana, wakampatia nafasi. Ingawaje mara nyingi alikuwa amenenepa sana, hangeweza kukimbia, lakini yule ambaye alikuwa starter, hata kama wengine wamepita, atasema kwamba hapana, hakupita, mwenye amepita ni nani? Ni mfalme, kwa sababu watu walimuofu sana. Baadaye katika kifo chake, mambo mengi yalifanyika kwa sababu yeye hakukuza maisha ya watu. He never walked with people. Alijiona kana kwamba alikuwa anafaa kuliko watu wengine. Na mara nyingi tunazungumzia watu kama hawa ni watu ambao they never left any legacy because they never walked with people. Kitu ningependa na wazungumzia wanafunzi ni kwamba katika kufaulu kwako, huwezi faulu peke yako. Huwezi itimu na kufikia mahali ambao unahitaji katika maisha yako kwa kutembea peke yako. Biblia inasema kwamba it's only when we walk with others that we become successful. Tukitembea na wengine ndipo tutaweza kufanikiwa. Mimi ningependa niwatie wanafunzi moyo ya kwamba nyinyi wote ni kitu moja. Learn to cooperate
amongst yourself. Nakumbuka kulikuwa na mtihani mingi, sijui kama mtihani bado ziko. There used to be kulikuwa na mtihani ambao tulikuwa tunafanya katikati ya mashule ambazo tulikuwa tunafanya. Na ingawaje ilikuwa wakati wa sisi kujaribu kuonyesha nani anaweza faulu kuliko mwingine, ilikuwa wakati wa sisi kuhusiana vizuri. Wakati walikuwa wanapeana results ya zonal exams ama hizo divisional exam, tulikuwa tunaletwa wote kama wanafunzi, and we will learn, tungejifunza kushukuru kwa sababu wote tumekuwa pamoja. Success yetu ni kwa sababu tulitembea na watu, ni kwa sababu tulitembea na watu wengine. Jambo la mwisho ningependa niwaachie, si kwamba tu tunafaulu katika maisha yetu kwa kutembea na watu, si kwamba tunastahili tu kukua as in growing, but jambo lingine ni kwamba lazima tukue watu ambao we are so determined. Paulo anasema kwamba I have kept the race. You know, there are many people that are quit. Kuna wengi ambao watakufa moyo wakachoka. Wakasema mimi siwezi faulu tena. Mimi nimeishiwa. Kuna watu wengi pengine siku hizi pengine sijui kama dropout bado iko kubwa kama samu yetu ya shule. Watu wengi walikuwa wanasema mimi nawacha shule. Nakumbuka kulikuwa na wanafunzi ambao waliruka dirishani wakasema kwamba sirudi shule tena, lakini maisha yao hayakwenda vizuri. Lakini kwa wale ambao walivumilia mapato ya mafunzo ama ya elimu, wanaweza kukula. They normally say ya kwamba anasema kwamba the roots ama mizizi ya masomo ni chungu sana, lakini matunda yake ni matamu. So ni muhimu kujua ya kwamba katika maisha yetu tusife moyo. Tukue watu ambao tunasema kwamba liwe liwalo, mimi nitafanikiwa katika maisha yangu. Tushikane pamoja, tutembee na watu wengine, na tusiwe watu wa kukufa moyo. Kuna mwimbaji wetu wa KALENJIN alisema mimi sifi moyo, we will not be scared, Lilian Rotich aliimba wimbo akasema kwamba wale wa imani watatishika lakini hawatatoroka. Watakimbia, mambo mengi yakafanyika kwao, lakini watasimama imara kwa sababu sisi si watu wa kutikizwa. Shule ya Tulwopngetuny, shule ya Roman, shule ya Jesunet, wanafunzi nyinyi wote hamuwezi tikisikwa kwa sababu nyinyi ni watu au shujaa. Semeni kama Paulo ya kwamba tumeng'ang'ana, tumetembea na tumefaulu. Haleluya. Naamini kwamba mnasikiza. Jambo la mwisho ningependa nikatakie kila laheri katika mtihani wenu na kuweza kuwabariki. Mimi niko sehemu ya Perth, Australia. Saa yetu ya saa hii upande huu ni saa 2 ya usiku. Na ningependa nichukue nafasi kuweza kutakia kila laheri na kusema Mungu aweze kubariki sana, upendo wetu kwenu, na Mungu awabariki sana. Asante sana Hosea kwa nafasi ulionipatia. Narudisha program kwako. Asante. Asante. Karibu Asko. Karibu Balozi. Asante. Thank you Hosea. Kwa majina ama jina naitwa Ambassador Peter Kipchumba Rono. Niko upande wa Columbus, Ohio, that is in USA. Huko nyumbani natoka Kokwet agenge nikugure kama upo karibu Kapsabet. Thank you Hosea for inviting me. Thank you all the teachers wenye wako present. Nataka niwasalimu nyote. Pia ningependa kuwasalimu the parents o wazazi ambayo wako pale. Ninawashukuru. And then all the speakers wenye wamefika siku ya leo, tunawaambia asanteni sana kwa kufika. I realized that we have speakers from all over. We have speakers from USA, from Australia, from Europe, na kutoka upande wa nyumbani Africa. So you wanafunzi wa nasikia shule 3 ambayo inaitwa Jesunet, Roman ak Tulwopngetuny. So before I'm here to invite our speaker of the day. Kabla tujaita wale wengine, ningependa tu atebe wanafunzi jemio atanga kwet chibunugo kwet nekigure Tulwopngetuny ngyo. You can just put your hands up. Balozi, tuko offline kidogo. Kuna network issues kidogo. Asante. Sawa. Balozi, unasatulia kidogo. Yes. Challenge ya network upande wa Kirawan, lakini naona
technician wetu wanafanya juu chini, tuone kwa tunaweza rudi ili tupate kuendelea. Meanwhile, watu ambao mnatufuatilia kwa Facebook, our fans, our followers, ambao wanatufuatanga kwa all program tunafanya here ni CHITAB KALENJIN. Leo tumeelekea upande wa shule. It's one of the programs tunafanya. Leo tumeenda upande wa shule Tulwopngetuny. Wengi wenu mnaulizanga Hosea, ulitoka wapi, ulisoma wapi? Na sasa tumefika nyumbani upande wa Tulwopngetuny, mahali nilisoma, mahali nilianzia maisha yangu. Karibu miaka 20 nililelewa hiyo mtaa kabla sijatoka. Lakini nashukuru kuwa na team yetu ya diaspora ambao wameingia sehemu zote, na pia I recognize the presence of my teacher, my mentor, Daktari Peter Koskei Arab na Mehmet ako nasi siku ya leo. Joshua Poit, network ikiwa sawa utanieleza ili tupate kuendelea, ama Balozi apate kuendelea. So once network ikiwa sawa huko, tutazidi kuendelea. Na pia tuko na mwalimu pia Benjamin Sukut, mwalimu ambaye alifunza kwa miaka nyingi upande wa Kenya kabla hajakuja Australia, na ako nasi usiku wa leo. Pia tuko na wakili Charles Koech all the way from upande wa Melbourne, Australia, na ako nasi. Karibu na asante sana wakili. Tuko na Sarah Mbukwa, asante sana Sarah, wherever you are, we appreciate your presence. Na karibu sana Tulwopngetuny. Tuko na Dennis Kimwetich all the way from Queensland, Australia, na ameweza kuungana nasi. Asante sana Dennis, tunashukuru sana. Chepta Toroti mahali ulipo, asante sana na karibu, ili tupate kuendelea sisi wote hadi tamati. Jiri Brenda all the way from Southern Asia, penye inaitwa Maldives, na ameweza kuungana nasi siku ya leo. At least Tulwop leo tuko international, all over, all areas of this world is represented. Maybe Daktari Kimeta utupaitie wimbo meanwhile pale kwa sehemu hiyo, tukijiandaa kurudi shuleni ili tupate kuendelea na wanafunzi upande ule mwingine. Daktari Kimeta. Daktari Kimeta. Asante sana Hosea, asante sana. Kwanza nimefurahi sana kujua ya kwamba tunaongelesha kisasi ambacho kitakuja kuwa ni kisasi ambaye itaenda kuchenga nchi yetu. Watoto wetu ni urithi wetu, na tunashukuru Mungu vile umeweza kutusanya pamoja, kutuunganisha kwa minajili ya kuweza kusaidia watoto hawa kuwaongelesha. Sijui kama kungekuwako network imerudi. Bado kwa upande ule mwingine, lakini kwa upande huu tunaweza, lakini kwa baadaye maybe kama kuna wimbo uliandaa kwa ajili ya huko, maybe kwa baadaye daktari utapata kuimba hiyo kama wanafunzi wakirudi. Lakini kwa sasa naona kwa dakika chache, naona our technician Manuela anang'ang'ana kabisa kuona kwa network, na asante sana Manuela kwa kazi ambayo unaifanya pia kwa program. Wewe ni kijana mdogo pia, umetoka area hiyo, lakini unafanya vitu nyingi. So we appreciate. Pia wanafunzi mjifunze kutoka Manuela. Joshua, uniambie kama network imekuwa sawa, unieleze ili tupate kuendelea. Tuko sawa. Joshua, so tunaweza endelea from there. So karibu Balozi. Thank you Hosea, thank you Manuela and Boit for working hard on the other side to make sure that we are back. Karibuni sana. So we thought about it, and it's better to ite mugeni wa leo, our keynote speaker. Mine is just to introduce him. I was introducing myself, nikasema mimi naitwa Balozi ama Ambassador Peter Kiprono. Niko upande wa
Columbus, Ohio in USA, lakini nyumbani natoka kule Kapsabet, a village called Kamobo, a small village like Tulwopngetuny. Naona tuko na shule tatu hapa. Shule moja naitwa Chesunet, alafu Roman, alafu Tulwopngetuny. Hosea, I'm not able to see the screen ya wanafunzi. Now I can see. So, kale na tebing wanafunzi joga senya, I hope you speak, you understand the language. Ameja tebale ata wanafunzi je bunu Tulwopngetuny, you can just, put your hand up ngoti bunu Tulwopngetuny. Kongoi ata je bunu Kaptengut, wanafunzi je bunu Kaptengut nyo. You can just put your hand up. Imuji inde utara chole. Kongoi kager bi Kaptengut. Ata je bunu Chebalembus village nebo Chebalembus. Kongoi kager chitap Chebalembus. Ata je bunu kokwetab Lutiet. Inyo anane kagile Kapcheserut village. Kongoi, the reason why I'm asking this is because actually came from these villages. Kitinye Hosea negi punu Tulwopngetuny, kitinye Siatra Kipchirchir, negi somani anan punu kokwetab Kaptengut, kitindoi bishop natakale punu Chebalembus, kitinye engineer Janeth nebunu Lutiet, Kapcheserut. So, it is possible. Lady Jita noted again, imugoxi. A movie you go me America or Gibunia. Kogura, Gonya Gure, Hosea. When Hosea invited me, I asked Hosea, Lady, Moji Gurjan Gongaloli. Kuleja Gameji in your lady at Amegi Gurpi, Kibuno lot of Chigibuno Kwana, Sumago Gimia, Elen Galejo Gobabi in Olimpa Sabet. Anang Gobabiga Bomet, Ulubunu, our speaker, Anan Kojabunu Merwete, Mejaganagil Ngalejo, Kobagara CHITAB, Tulwopngetuny. So it is possible. Kongoi, mine is just to invite our speaker. Our speaker or our keynote speaker, Gegure Mwalimu Erick Maraba. Mwalimu Erick Maraba was a teacher, Kineti Singolimba, Kenya. Mongen goginet primary login yogira lu niginet kale na sub CV na nyigo ga besa so gatiem gityo atel ko inendet ko is a God fearing person kigo so man jogot tinye gogile tinye diploma nebo Bible studies ko ngoi Mwalimu Maraba kisoman primary nagile kimagis ingolimba Bomet ago sir ga besa jiji kisir ga besa gogira magisia ngole wu nigitabir tokol kung nyamangin nyo kotak chige Tenwek High School. Ngumi Tenwek High School go gilge ngola kosir kora KCPE. Kung yasir KCPE kunyogo nyokosoman Moi University. Kanya kosoman jiji Moi University. So I'm Erick Maraba, I'm sure you are aware Tulwopngetuny anango lebunu suguli seju ko legi somani Ingelagin go to Moi University go gitagingen cases ak sugu ak area ishajo ya university ko mesan jundogol login ngano ko punu biju the area nagi so mani kasoman jiji just Kingeresa, so he speaks very good English and thank you Mwalimu Maraba. So jiji kapasa ko ngaloli Kingeresa, he speaks English. So ogotane atiem English login this guy speaks good English. Kanyo ko so manji Kingeresa, ang nyatar jiji ip konetis. Kap konet olimba kap long ngalegap literature. Agere kora kiko lecture ng olimba Egerton University ngalegap literature ag Kingeresa kora. Ako kita na baka manuting mwalimu inik chomiu jiji. At one point was the best teacher in the Kingeresa in Gablong secondary school and in high school. Going number 1 teacher in zonal, or going number 1 teacher in Kingeresa in Rift Valley. He has to be number. You don't just, he wasn't just a teacher. I'm not saying teachers are, but he was the best teacher. In other words, what I'm trying to say is, you the best. Be an exceptional. So
ko nyokotar jiji akwo sai ngengololi kometo kora mwalimu inateta kole ngawate somanet, so he's pursuing his masters in negile MS or an MSc Management and Leadership in Olimba, Hungary. That is in Central Europe. Abwati ale somanjin kiko soman Kiingereza jiji ang nugonyo kwa kora management leadership tukyo tugul jo. And Maraba, I'm sure at some point go yamin kora iwe EBI PhD. Kagir jo Rono kyukemi yoje gitaune primary ko pa secondary nyo ko pa kotar PhD. So thank you so much. So this is our guest speaker for today. Kogotom ge gurbi chunalag kemeje gegas from our guest or keynote speaker Mwalimu Erick Maraba. Ameja alejin karibu my brother. I would not even say my brother, you are like my son. So because I realized that you are the same age with my elder daughter. So I say karibu my son. Kongoi Dr. Kimeto Tienindenya, thank you so much for being able to join us. And all of you be a quick to so with Ingalejota to take our keynote speaker, Nata Koko Mwalimu Erick Maraba. Karibu. Thank you so much, Balozi Peter Rono. Thank you, everybody. I really want to appreciate and thank God that we have such a wonderful opportunity this afternoon. I'm in Hungary, and sai ni sasapa na nusu. So, and I know Kenya, you are at around 3:30. And so we really thank God. So I want to appreciate and I want to thank God and begin by really appreciating what God has given to us and the opportunity, first of all. And I want to thank Hosea. I want to thank the fraternity, Tulwopngetuny, for organizing such a powerful session for all of us so that we can talk to our learners and really encourage them and tell them that it is possible. I like what our brother, now I'm calling him my dad, Balozi Peter Rono has mentioned that it is possible. And really, this is possible. Everything is possible. I was once in Tulwopngetuny area, I even taught around that area in the Funza cases. And for your information, Balozi, I was born in Bomet, lakini I live in Nandi County. So I'm a resident of Nandi County nowadays, a place in Ifo Mutwat, and that is where I reside. Because I stayed there, I taught there, and I also got my wife there. So everything about me is in Nandi County. So I learned a lot about Nandi County, spent my time in Nandi County, and attained my academic certificates in Nandi County. So I really want to appreciate. I want to appreciate our artist, Kimeto. We have worked with him at some point. He was interviewing me in some place in radio Injili, because I was teaching at that time in college. Arab Namemet, I have invited Arab Namemet to my village to speak to the students. We also went there to encourage the students. So I know quite a number of these people, and therefore we really appreciate God for such an opportunity. And I also want to appreciate God for all of us from diverse places. And this is just wonderful. So I don't want to really spend a lot of time because all of you, you've been appreciated and you've been really welcome for this opportunity so that we can all share. Kila ambacho tunasema ni kwamba yote yanawezekana. There is nothing that is not possible. It is possible. When God is with you, it is possible. Wakati Mungu wako nawe, yanawezekana. Kama yamewezekana kwa watu wengine ambao walisoma na wakatoka shule ya msingi, wakaenda shule ya upili na wakaenda hata mpaka chuo kikuu, basi hata wewe inawezekana. All these things are possible. Everything in life is possible. Now I'm a testimony and I want to say it is possible. Unajua Kimargis, where Balozi is mentioning,
is a very far place, kutoka nyumbani, but Kimargis mulisikia last year, kwamba we had a student, the best improved student in the whole country in KCSE last year was from Kimargis. That is where I was born. Na wakati nilisikia hiyo nilikuwa, I was so excited. There is nothing that gives us a lot of excitement wakati umeona, mtu ambaye unakaribiana na wewe, ama mtoto ambaye unamjua, somebody from your place, amepita na amefanya vizuri. You really celebrate. So I was celebrating. In fact, I remember putting and posting everywhere that this is someone from my village. This is someone I know. So tunashukuru sana. When we hear about excellent results, we know that it is possible. And it has been possible for quite a number of people who have done it before. So nashukuru. Let me answer Hosea's question as I begin. Teachers are the most powerful people in the country. Teaching profession is the most wonderful profession, if you didn't know, Hosea. And that is why teachers grow younger and younger every day. That is why we become younger every year, because knowledge makes them to be young. And then kila ambacho wanawafanyia watoto wa watu, as they teach, as they impart knowledge, wanaanza kuwa young. And that is why teachers are really doing very well. Hata watoto wao wanabarikiwa. So I appreciate teachers who are there, my colleagues, teachers who are there. I'm a teacher personally. I'm a TSC number 579-277. So I'm a teacher practically. And so when I'm here, I'm a teacher. I have taught in primary school. I've taught in secondary school. So I know all that. I've taught in Kapkishara Resource Academy for 2 years. Na wanafunzi ambao niliwafunza walipita vizuri sana. We were the 3rd best in Bomet that year. So I understand what it means. And then also in teaching in secondary school, I really give my best. So this is my talk to the teachers, just briefly, that it is possible for us to do very well. And in 2019, I was named to be the best teacher in Rift Valley. It gave me a great honor. It gave me a great privilege. Kwa sababu everything is possible. To the learners, na wazazi ambao wako hapo, tunashukuru pia kwa kazi nzuri ambao mnafanya. You're doing a good job, and we really appreciate that. But to the learners, I want to say this. Success is a choice. Kufanikiwa katika mambo ya masomo ni uamuzi ambao unaamua wewe mwenyewe. It is a choice. Unaamua upite ama uanguke. Wakati nilikuwa natembea kutoka Kapkishara village na ninaenda 4 kilometers away, nikitembea kwa mguu, siku hizo hakukuwa na viatu. It was a choice that I wanted to make. I wanted to change my home. And when I did that, I really focused and say, I want to do very well. And surely God is so gracious. That is why you find me writing every time I'm writing, I write and say, God is faithful. Mungu ni mwaminifu kabisa. So it is a choice. If you want to succeed today, let me tell you, kama unataka kufanikiwa na kupita na kufanya vizuri kwa maisha yako, ni uamuzi ambao unaamua. Kitile kele amacha aigo mnye. I want to do very well. Agotila anoton itile nye again as a person, not parents, not even teachers. Ukiamua leo nataka nipite hata kwa mtihani ambao unakuja, utapita. It is a decision that you make. And when you make that decision, you do very well. Unajua nikifunza wanafunzi, all this time I've been teaching, nimegundua kwamba kuna wanafunzi ambao wanaingia shule na wanasema, mwalimu nataka nipite. I want to do very well. I want to pass. And they pass. It is a choice. Sio kitu ambacho wanalazimishwa. Wanaamua na wanasema, mimi nataka nipite. And with that purpose, wanafanya vizuri. It is a decision, ni uamuzi. Unajua ni kama mtu kuamua kuwa mtu mbaya. It's about choice. And we thank God kwamba Mungu wetu alitupatia uwezo wa kufanya uamuzi. The free will. You make a decision and say, hapana, hii sasa, kama kuna kitu ambacho unafanya mbaya na unataka kurekebisha, you can stop and say, no, nataka nifanye vizuri. And this is it. So
success is a choice. And then let me give you the pillars ya ufanisi. No, these are the pillars, key pillars ya ufanisi. One is hard work. Kufanya bidii. Unajua, I've been listening and I'm a very keen listener because mimi napenda masomo sana. I've been a very keen listener to people who have done very well. Wakati mtihani wa kitaifa inapotangazwa, kila wakati mtihani huu unapotangazwa, kuna wanafunzi wale ambao wametia fora. Na wanaulizwa maswali. And when they are asked those questions, wakati ambapo wanaulizwa maswali, kuna mambo ambayo wanasema. Jambo la kwanza, wanapoulizwa mwalimu minute mwalimu all on kidogo Joshua. Yes, Hosea. Bado kila kitu iko sawa Joshua? Tuko na challenge kidogo mwalimu upande ule mwingine, lakini Joshua iko sawa saizi? Nizendelea. Yeah, iko sawa saizi. Okay. Mwalimu proceed on. Okay. Pole kwa itilafu ya mitambo, na lakini tunashukuru kwa sababu tuko na wale watu ambao wamefanya kazi hiyo na wanaweza kutusaidia huko chini kama Daktari Joshua Boyd. Asante sana kwa kazi hiyo na Manuela. Kwa hivyo tunasema kwamba, nimesema wale wanafunzi wote ambao wanaulizwa maswali, wanaulizwa ulifanya nini mpaka ukapita? Siri yako ya ufanisi ni nini? Na wanafunzi, most of them, they say, this is what they say. They say hard work. There is no, shortcut for performance. There is no shortcut to success. No shortcut. Lazima ufanye bidii. Kwa mtihani ambao unakuja, kwa wale wa class 8, there is no shortcut. You really must work very hard. Na mwanafunzi mmoja, unajua, I really wanted to know these students. One of them anaitwa Kinoti Choi Kathure, ambaye alifanya KCPE last year na alipata alama 430. He was supposed to, practically aliacha tu alama 70 ndio amalize. Joy Kathure Kinoti alisema haya maneno, na nitanukuu maneno ambayo alisema. Alisema alipoulizwa kwa nini ulifanya vizuri na ni siri gani ambayo ulitumia kupita mtihani wako, akasema hard work, determination and ambition grounded on loads of prayer. Kwa hivyo bidii, kutia bidii. Laziness is very dangerous, by the way. Let me tell you the truth. Kama kuna kitu ambacho kinaua mtu kabisa kwa maisha, ni kitu ambacho kinaitwa laziness, kusembea. Wakati unasembea na mtu mwingine anasoma, and it is everywhere, you can do very well in whatever school you are in. Shule hizi zote, Jesunet, Roman, Tulwopngetuny, you can do very well any school. Kama niliweza kufanya vizuri hapo Kimargis, you can do it very well. Kama Hosea alitoka hiyo shule Tulwopngetuny, everywhere, you can do very well whichever school you are in. But this is the factor number 1. Hard work, kutia bidii kwa kazi yako. Huyu mwanafunzi anasema si kupata tu alama 430, lakini nilipata through hard work. Katika kazi yangu ambayo nimefanya ya kufundisha, nimegundua kwamba students who excel are really hard working. Utapata wanaamka asubuhi, they prepare very well. Hata wakati wanajiandaa kwa mtihani, wanajiandaa vilivyo, wakijua kwamba wanataka kufanya vizuri. Hakuna siri ya kupita pasipo ni kutia bidii katika masomo yako. Lazima utie bidii. You must really work very hard. Na nyinyi,
you people, you still have a lot of energy. Ukiwa primary, uko na nguvu kabisa. Ninajua mimi kukimbia kutoka 4 kilometers, saa hii nikiambiwa nikimbie 4 kilometers sitaweza. Niamka asubuhi niende. Na lunch pia tulikuwa tunarudi. Within 45 minutes umekula lunch na umerudi. You know, it's shocking. So nyinyi mko na nguvu sana. You know, ukiwaambia walimu wenye wako hapa, ukimwambia saa hii Balozi atoke 4 kilometers na arudi akuje lunch, aende tena, then kulikuwa na preps tena ya jioni. Tulikuwa tunaenda preps ya jioni kuanzia 6 mpaka saa 3. Hard work. You know, wakati huo. Sasa hautaweza wakati miaka umri wako umesonga. Lakini when you are still young, you can do something. So hard work. Everybody mwenye amepita ana attribute mambo na ufanisi wao to hard work. Anasema nilitia bidii. Hii kutia bidii ni gani? Sio kulala. You know, let me tell you, how many hours do you sleep? Naulize, mnalala masaa mangapi? Usiniambie. Ni maswali ya balaka, you know, rhetoric questions ambayo hayahitaji majibu. Kwa hivyo, ninapouliza maswali haya, uweze tu kujihoji moyoni. Ujiambie, mimi mwenyewe huwa nalala masaa mangapi? Because kuna mtu ambaye anaitwa Obio ambaye aliandika kitabu how to succeed in exam, how to pass exam. Akasema wanafunzi ambao wanalala masaa 12, those are very lazy people. Wewe mwanafunzi mdogo, wewe unalala masaa 12, wakati kuna watu ambao wameamka na wakaenda wakafanya, even the best student ama the best pupil mwaka huu kwa mtihani ambao unakuja ni yule ambaye analala masaa machache sana. Hakuna, sio kitu rahisi. Lazima utie bidii, lazima uamke mapema, lazima ufanye homework vizuri, lazima ukae usome. Like for example, mtu ambaye anataka kufanya vizuri kwa insha na composition, lazima anaandika insha na compositions mara mingi na anawasiliana na walimu. Lazima ni mtu ambaye anafanya hesabu mara mingi, anarudia, a lot of practice, hard work. Lazima ni mtu ambaye anasoma a lot of English, anasoma Kiswahili, anarudia. Mele ni ile iganye kityogi ile kisire, I've had students, nimefunza wanafunzi ambao wanasema tutapita tu kwa imani. Wachana na imani sasa. Wachana na imani kabisa. Kwanza to say you must work, because Biblia inasema hivyo. Let me remind you for your information, hard work. Bible inasema hivi. Ecclesiastes kitabu cha Mhubiri mlango wa 9 mstari wa 10. You go and read that. Inasema whatever you do it well. Yani kila ambacho mikono yako inaweza ikafanya, fanya vizuri. Fanya vizuri, tia nguvu yako yote. I used to wake up very early in the morning to go and wake up students in Kaplong Boys. Wakati nilikuwa nafunza Kaplong Boys. Naamka saa 9 naenda naambia my friend, you're wasting time. You are sleeping up to very late. Kimbia darasa. Najua walikuwa wamezoea naenda nawaamsha because I really wanted them to do very well. Ecclesiastes inasema whatever your hands finds to do it well. In another version kama unasoma NIV inasema do it with all your might. Yani tumia nguvu zako zote. You must do it. You must fight. Hard work. Umesikia Joy Kathura amesema nini? Alisema it was hard work. Hakusema nililala. Alisema niliamka nikafanya kazi. Amka fanya kazi. Mami kita abuche ngoi duni. Mami there is nothing. Hakuna kitu ambacho utapata bure useme nimepata sasa. Hakuna, you must work for it. Wewe amka leo, kuanzia leo wewe amka na kusema no. Hii kitu ambacho nimekuwa nikifanya, no. I must wake up. I must do something. You still have some few days to the exam. Wewe fanya bidii bana. And all of us fanya bidii. Tufanye bidii. We must work. The same thing about hard work. Kitabu cha Wakolosai 3:23. Because nimewaambia kuna watu ambao wanasema kwa imani tutapita. Imani ni mzuri. Kuwa na imani. In fact, I'm a staunch Christian and a staunch believer.
for that matter. Lakini imani bila matendo, jinsi ambavyo tunaambiwa katika kitabu cha James, imekufa. So you must work. You must put in some effort so that you do very well. Wakolosai 3:23 inasema, whatever you do, work at it with all your heart. Whatever you do, work at it with all your heart. This is where I find my principles in life. That is how I find. Nilikuwa nafunza kufunza ajabu. Naamka asubuhi, naenda naambia, mlielewa? Mpaka wananiambia, mwalimu wenyewe tumeelewa hii. Naambia, wacha nirudie tu. Kama hamjaelewa, I can repeat. So Colossians inasema, whatever you do, work at it with all your heart, as if you are working for the Lord, not for human beings. Work at it. Fanya kazi. Uzembe ndio imeua watu wengi. Inge nilegiko bare kabisa, chorir natet. I don't know what we call it in Nandi, but engi psikiske ure chorir natet. Chorir natet ko kimea kabisa nekakotar biik. You are working, you are supposed to get 400, but you are getting 300. Na Mungu alikuwa amekupatia potential ya kupata 400. Sasa unapata 200, unapata 100. Kwa sababu you didn't work hard. Number two, time. Huyu mwanafunzi alisema, I focused on consulting when I did not understand, but I also managed my time. Nimemwambia mwanafunzi ambaye alipata 430 na inawezekana. Imuwakse. Anasema, I also consulted the teachers and I worked on my time. I managed my time so well. Unajua kutumia wakati wako vizuri. Ibaisi nkasartani itinye, tumia muda wako vizuri. Don't waste even a minute. In life, don't waste a minute. Usipoteze hata dakika moja. When you want to succeed, don't waste. Even today, wakati utatoka hapo kwa hii kanisa, enda nyumbani na useme, every minute must count. I must be found reading, doing something. Because uko kwa shule. Concentrate. Use your time well. Use every opportunity very well. Tumia wakati wako. Mwalimu Maraba. Yes. Tumepoteza sauti. Okay, so I wait kidogo. Joshua. Asante sana. Asante mwalimu Maraba, tulia kidogo. Tuko na challenge lakini tuendelea. Asante Joshua, tueleze once ikiwa sawa, tuambie alafu mwalimu apate kuendelea. Mwalimu, kazi kwako. Imeendelea vizuri? Yes. Okay, thank you so much. So I was saying time. Poishen kasartangung kote imiten, mamiten kasarta age. Don't wait. This is the opportunity you can prove to the world. You can prove in the whole country Kenya kwamba unaweza fanya vizuri kwa hiyo shule ambayo uko. Kwa hivyo tumia wakati wako vizuri. And nimekuwa na wanafunzi ambao hawatumii muda wao vizuri. Unajua nimefika class, most of the time nilikuwa naenda class, unapata mwanafunzi amefungua 1 page na anasoma hapo mpaka mwisho. Ako tu hapo hasongi. Sio kwamba aelewe, but it's because of laziness na mambo ataki kutumia muda wake. And even those who don't understand, hawaendei walimu kuwauliza maswali. But we are being told, uliza maswali. Amesema hapa, I consulted where I did not understand. Aliuliza maswali. Kuuliza si uchinga. Nitep kumagagile iberbere. You're not foolish. You are not stupid. When you ask, you are asking so that you can be assisted. So uliza, ask and it will be, and the Bible also says ask, and definitely you'll be given when you ask. Ukipisha mlango itafunguliwa. Ukitafuta utapata. Let me tell you today, wakati unatoka hapo, jua kwamba ukiuliza utapewa. Ukitafuta utapata. Ukipisha mlango utafanya nini? Utafunguliwa. Kwa hivyo pisha kabisa, tafuta huyu mwalimu, ulize maswali. Even me, even wherever I am, I'm a student.
nikimaliza hapa kuongea nitaenda class na nitaenda kuuliza maswali. Sio kwamba nitaenda kulala. I must be the best. I must do very well. Even hapa lazima nifanye vizuri. Wewe mahali uliza maswali, especially during these last minutes ambapo unajiandaa kwa mtihani, uliza kabisa. Usiache nyuma, usiache kitu ikupite na you have time. Ask that question. Ask that question. Hakuna mtu ambaye ni mjinga. Uliza swali na utasaidiwa. Then the next thing that I want to talk about is something called discipline. Discipline. Learn to be very disciplined. First of all, begin with self-discipline. Wewe peke yako. You know, answer to self-discipline. The time you wake up, wakati unaamka, unasoma class, unafanya nini? Hata wakati watu hawakuoni, ni nini ambacho unafanya? Self-discipline. You know, ujiulize tu, self-discipline. Hiyo ni kitu ya maana sana. You know, mtu mwingine ambaye alipita mtihani anaitwa Alan Kimani Ndirangu na alipata 434. Anasema hivi, anatoka shule inaitwa St. Mary's Sports View Academy. Anasema, I attribute my success to my obedience to my parents and teachers' pieces of advice. Hawa ni watu ambao wanatii, very disciplined. Anasema kila ambacho niliambiwa nilifuata. Being disciplined. Kila ambacho kilikuwa kinahitajika nifanye, nilifanya nini? Nilifanya. Kama wewe hautakuwa na nidhamu ya hali ya juu, huenda ukakosa kupata kila ambacho ungepata. Unajua Mungu ametupatia a lot of potential, lakini huenda ukakosa kupata kila ambacho Mungu amekupatia kwa uwezo wako, kwa sababu wewe you are not disciplined. Unaona mwalimu ni kama wewe umejua kila kitu. You know, nimefunza vijana even boys ambao wanakuambia mwalimu hakuna kitu ambacho unajua. Na wameanguka vibaya sana. Haina okay. Umeniambia kabisa sijui kitu ambacho unafanya. Na wanakunja mikono, wanakuambia tunaweza tuangana mwalimu. Ni kama wewe unanionea. Oh, okay. Na mimi ni mwalimu. Okay. Okay. Kumbe wewe ni mwerefu. Sawa tu. Na unajua mwalimu ni kama mzazi. Those boys are really regretting up to date. I'm talking about boys because nimefunza boys for most of my time. You know, what happened is that they don't obey. They are not disciplined at all. Lakini mtu ambaye uko na nidhamu, unajiheshimu, hata vile unafaa, hata vile unachunga wakati, hata vile unakaa darasani, hata vile unasikiza mwalimu, it shows a lot of nidhamu, discipline. Unaonekana ni mtu kweli uko na fikra ya kufanikiwa kwa maisha. So concentrate na useme discipline bana. Wachana na mambo mengi. Kuna wakati ambao vitu vingine utafanya. Kwa hivyo concentrate right now kwa hii masomo. Angalia, there is something coming here. Jambo la ine. Kitu kinaitwa self-esteem. Self-esteem. Believe in yourself. Kwamba inawezekana. And that one, hiyo ni kitu ambacho kimenisaidia sana. Kimenisaidia sana. Ninaweza nikaenda kila mahali na niulize maswali. Kuna mahali ambapo watu hawawezi wakaenda, lakini I believe mimi ninaweza. Self-esteem. Believe. Hakuna mtu usiseme siwezi, inawezekana. You have it. You have the potential. Ninaweza kufanya. Ninaweza nikapita. Ninaweza hata nikakuwa number 1 in Kenya, even if I come from Tulwopngetuny. Ni nini ambacho kinanisuia? Ne etenan kutkumwaigu the best student. Ako tingoha abu Tulwopngetuny. Even a place ambayo pengine haijulikani, you know, watu hawajajua. Msimulisikia Profesa Makoa akisema nini? Kimargis which is somewhere, you know, Kimargis haikuwa inajulikana, which is somewhere. I still have that speech up to date. Anasema Kimargis ambayo is somewhere in the country. Let me tell you, self-esteem, believe it, inawezekana. Hiyo kitu ambacho kinaitwa self-esteem. As I tell you that about self-esteem, kuna kitu ambacho kilifanyika katika maisha yangu. Tuliambiwa tuende shule ya Kisii nikiwa high school, tukaambiwa tuende shule ya Kisii High School. Na kulikuwa na wanafunzi wengi sana huko Kisii High School. Walikuwa wameregister 294. Mimi nakumbuka kabisa.
nilikuwa form 4. Kwa hivyo tukachukuliwa huko Tenwek tuone kitu ambacho wanafanya ndio apite. Tukaenda tukaona vizuri. Hey, they were really taking care of their time. You know, walikuwa wengi sana. Okay, wanafanya vizuri hii. So tukapick vitu ambavyo wanafanya na baadaye principal ambaye alikuwa anaitwa Tom Obocha. Ninakumbuka sana. Na usisahau mambo ambayo unaambiwa hata leo. Vile ninakuambia. The way I can remember Tom Obocha. Alituuliza swali, mumeona Kisii High School iko sawa? Tukamwambia mumeona ni nini ambacho hakiko Tenwek High School? Tukamwambia kila kitu iko Tenwek High School. Hata tumeona buildings iko sawa Tenwek High School. Akasema sasa kwa nini hamufanyi vizuri? Tukamwambia tutaenda kutia bidii. Do you know what happened? Aliuliza swali ya mwisho. Tulikuwa tumeenda 34 of us ambao tulikuwa tumeenda huko. Akauliza ni nani ambaye atapata A? Anaamini kwamba atapata A. Nobody raised up their hand. Hakuna mtu ambaye aliinua mkono wake. Akauliza nani atapata A-? Unafikiri nani aliinua mkono? Kuna kijana mmoja anaitwa Franklin Langat aliinua mkono wake. Akaendelea akasema wangapi watapata B+? Most of us tukainua mkono. Unajua sisi tunapenda kukopi watu sana. Tukasema kama Franklin amesema A-, hata sisi hii B+, hata sisi tutagonga hii. Hii yenye iko hapa tutagonga hii. Hii hakuna shida. So andana kaendelea akasema na wale ambao wanaamini kwamba watapata B, kuna wengine wachache walikuwa wamebaki wakainua mikono yao juu. Unajua Obocha akarudia akasema I'm asking you a question. Ni wangapi ambao wanasema watapata A? Yule Franklin ambaye alikuwa amesema atapata A- akainua mkono. Akasema mimi nitapata. Akasema ni wangapi wanasema watapata A-. Sisi ambao tulikuwa B+ tukasonga A-. You know, we like copying sana. Tunapenda copying, kukopi watu tu. Tukainua mikono tukasema sisi tutagonga hiyo. Kwa sababu tumeona Franklin ako A, hata sisi tutakuwa A-, sio mbaya. Hapa unajua kwa sababu hatungependa kuitwa mbele, you know, all that. Aliendelea hivyo mpaka B+. Wale ambao walikuwa B walisonga B+. Tom Obocha akauliza swali, akamwambia Franklin kuja hapa mbele. Akaingiza mkono kwa mfuko wake, akatoa 1000 shillings na akampatia Franklin. Akamwambia asante kwa kujiamini. Unajua sisi wetu tulifanya nini? Tulisema, si hata mimi ningesema angalia sasa 1000 imeenda hivi. Yaani unajua lack of self esteem. Hiyo kitu ilinifunza a lot of things. Kumbe even me I can believe. Sio kwamba Franklin finally ended up getting an A, in fact alipata B+. Lakini because of self esteem, kuamini kwamba mimi nitapata. Wewe uamini kwamba utapata. Ni nini ambacho kinakuzuia usipate? You know, God has given all of us the same things, by the way. All of us, we have everything. The same potential. Tuko kila kitu ambacho Mungu amepeana, amepatia kila mmoja wetu. You know, angalia, you know, look at Joel Kimet has been singing for a very long time. And this year, unajua ulimwengu ukaona wakapatia doctorate degree. Kwa sababu wamefanya kazi mzuri. Angalia watu wote. Let me tell you, potential you have it, lakini ujiamini, you can do it. Now you can do it. Na inawezekana. So it is possible. Success is your choice. Usione kwamba unatoka ile nyumba. No, if you talk about your home, mahali ambapo unatoka, watu wengine wanatoka hata mahali ambayo ni mbaya sana. So mnakumbuka yule kijana ambaye alikuwa the best candidate KCSE last year. So mnakumbuka alikuwa anatoka wapi? Kibera. Alikuwa analala wapi? Alikuwa anangojea mama yake afanye nini? Aenda alale ndio aweze kufanya nini? Kusoma. Wakati mama yake anamwambia sasa taa inanisumbua siwezi nikalala, akaenda akafanya nini? In fact akaenda toilet. Huko latrine. Akafanya nini? Akaanza kusoma huko. You know, it is a choice. Unaamua unasema mimi lazima nipite nitoe mamangu kwa hii shida ambayo
shida ambayo mamangu wako, lazima ufanye uamuzi. You know, you can decide. Imuje itilaki acha. Ingo amwale kinyoru 200 ko amraini. I need to get 300 and above. Hii mambo ya kupata 100 hapana, si yangu. It is not my portion. I need to get 250 and above. It is possible. Inawezekana. Ngone gigisirchigele nyoru 400. Hakuna. Ngone gigisirchigele. It is all of us. We have the same potential. We have all of us. Tunaweza. Lakini kitu ambacho kinaitwa discipline, self esteem, kujiamini, ndio imezuia watu wengi wasifanye. You know, nilikuwa naongelesha vijana kwa shule na mwambia, wewe si unajua unaweza pata B+. Kijana ambaye ako na D+, anacheka anasema mwalimu hiyo nayo hii kabisa mwalimu haiwezekani. Wacha hata nigonge C+. Sijui kwa nini watu hawaamini kwamba inawezekana. If you are hardworking, if you are somebody who is using time very well, if you are disciplined, kwa nini isiwezekane? You are in control. Wewe uko in control. Kwa hivyo inawezekana. Let me tell you, it is never too late to change. It is never too late. Hauchachelewa. Hata leo, hata mtihani ambao utafanyika hivi karibuni hauchachelewa. Let me tell you, hata leo unaweza anza. Start today. Change begins right now. Wewe ukienda leo useme I want to begin right now. I want to be disciplined. Nataka nikuwe na walimu. Fuata walimu bwana. People who are really very successful, fuata. It is never too late. It is never too late. Mami tenji nega kwa chelewa. You are never too late. You know, ndagi gile eleng gige chelewa ngo gige chelewa se tuko. But it is never too late. We decided and say no. Pana. You know, I listened to the story of Hosea. Si alikuwa anaendesha pikipiki, nilikuwa nimeona jana kwa status ameweka alikuwa anaendesha pikipiki hapo Tulwopngetuny, you know, between KCSE na Moi University. Ni kama hata alinipepa, sijui kama, I don't know, because hatukuwa tumejuana wakati huo. But then alisema it is not too late. I can start again. Inawezekana uamue hata leo. Unajua inawezekana mwanafunzi umekuwa ukipata 200 marks. Lakini unasema hapana, hii 200 marks, hii mathematics ambayo imenisuia sana, hii social studies ambayo imenisumbua sana. By the way, I used to teach social studies in Kapuchara. And I used to teach from class 4. At that time, and I can remember very well, tulikuwa tunaambiwa Rift Valley is the largest province with 16,882 kilometers square. Nairobi County, Nairobi province, which was province at that time, was 684 kilometers square. Tulikuwa tunaambiwa Lake Victoria is the largest lake in those things. I can remember very well. You know, it is not too late. You can do it. It is never too late. Kwa maisha yako, it is never too late. Anza leo. I want us, when the results will be released this year, tutasherekea na tuseme kweli Mungu ametufanyia mema because we decided it is not too late. Unajua kitambo watu from all over the world wakuje watuongeleshe, it means it is never too late. Let us have a real success this year. And as I wind up, I want to tell you, nataka niwaambie, tunataka tusherekee. We want to celebrate these 4 schools or 3 schools which are here. In this year exam, tunataka tusherekee kwa njia ya kipekee. When the results will be released, I'll be here waiting and I want to see Tulwopngetuny being announced. I want to see success. Na inawezekana. Is it not possible? Is it not possible? It is possible. Inawezekana. It is not too late. You have an opportunity, even if you have 2 weeks, it is possible to do and to achieve the best. Now, why it is not too late? Ni kwamba Alvin Karugu Wanyonyi. Si mnakumbuka yule kijana? Alvin. Mnakumbuka Alvin? Mwenye anatoka Olerai. Shule ya Olerai Primary School. Kama shule tu kama hii. Olerai Primary School tu ni public primary school. Unajua, this boy got 421. Lakini sikia, angalia why I'm telling you it is not too late. He said, I worked very hard and was very prayerful. Aliomba Mungu kabisa.
Lakini ni nini ambacho kilikuwa kimefanyika na huyu kijana? He was really very weak. Anasema alikuwa na 300 marks. Imagine mtu kuanza 300 marks. That was the last mark, lakini alienda mpaka 421. It is never too late. Victor Kariuki Njamba 426. Alifanya mtihani wakati alikuwa kwa wheelchair. By the way, alikuwa amechukuliwa India kufanyiwa surgery, upasuaji. Surgery, na alikaa India for 3 months. Ajaginye na tebena nini? Agotinye nyenne, inye koge ya gete mwanyenyo. Kuchita ne kageyochi operation for 3 months. Akonyo konyor 426 ilengo menyoru nyegilia. Let me ask you a very simple question. Okay, tebenge, is it not possible? It is not too late. Imagine huyu kijana spent 3 months in India. Amefanyiwa upasuaji ya uti wa mgongo, the spinal cord. And he sat his exams on a wheelchair and he still managed 426. Na tebena noginye. Kiroger kijana ane kwa hili kabisa kutoa exams mathematics. Kwa kucheza akafunjika mkono, anaitwa Clinton. Ako Dedan Kimathi University. Na eventually akapata ama tebena mutos moy mugokse. No, nika ngali ngolo moy mugokse. It is never too late. Begin right now, and that change should begin right now. Mungu aweze kuwabariki. I wish you all the best. Success in your exams. Thank you so much. Thank you, our brother Ara Maraba. Thank you so much. Ameje kityo ing wanafunzi jamii, ameje keketyi ngolyo nakamwa Ara Maraba. Kole it's never too late. Leji jita notetege it's never too late. Kongoi ameje kora kemwochi Ara Maraba ak bichu mi ukeleji we will all go to high school. Kisire tugul akebe high school. Kongoi, I'm assuming kisubing kimwae ngalechoto cho. So because of the interest of time, ameje kityo akur biik chekimite u asokeib kasarta nenwach chitugul komwoiwech ngolyo. And the reason why we are doing this is because kakityem kekur biik chebunu kokwonoto omite to let you know that it is possible. If they made it, you will also make it. It's never too late. Kugula kamwara maraba. Agagetyini kora it's never too late. Ameje ataune I will go straight to Hosea. Ngetaune na namu kisoman Tulwopngetuny. Ingelat kangora when you are where you are the host ko nyamnyum geutienen. Hosea inigo gikwerie boda. Hosea, I'm trying to imagine patient ikwerie boda and then all of a sudden inyoru mwalimu yangu agotoma itaromwa. What do you tell your teacher? Mongen tuguk chekimwochi anani kingiemon mwalimu yondo ningie tune iyoche iyokto yonen master nengunget ilejini mwalimu libanwa chekoba boda nenyu. So I don't know, lakini kongoi kikwerie boda Hosea ini komites Tulwopngetuny akobunu the village. Ngetaune Hosea ameche iib kasarta nenwach Hosea ingololchi lagochu akimwochi it's mami secret tukche tugul chu ko possible. Kingete Tulwopngetuny imi Australia ole kikure Adelaide, South Australia. Ko kaoker ole there is different time zone. Ameche kora imwoiwech ile sangapi eng yo atya itestai Hosea sikebe kunotok kejakta amu time. Hosea. Asante sana Balozi, asante sana main speaker mwalimu Maraba na pia walimu wengi ambao wamefika sehemu hii. Wanafunzi, mimi pia nilikuwa mwanafunzi kama nyinyi, nilifanya KCPE yangu pale tulikuwa tukifanya kwa hapo shule, lakini mimi nikaenda Tulwopngetuny High School. In fact, Balozi and a student, I didn't move outside of Tulwopngetuny, the same compound. In fact, kuna class moja tulikaa for 4 years. Nikiwa standard 7, pia tukiwa class 8, tukiwa form 1, na pia tukiwa form 2. The same compound, the same area, walimu ni wale ya Tulwopngetuny. So wanafunzi, advice yangu nawaambia tu neno moja. Mwalimu Maraba ameongea
mambo mengi. Kufaulu katika maisha inaanzia kwako. Walimu wengi ambao nimeona, naona Madam Sally ambaye pia alikuwa mwalimu wangu wa Kiingereza, Kennedy Paul, walimu wote naona bado wako pale pale, walikuwa wanatufunza. So walimu wanafanya part yao na pia ufanye part yenu. So ukiendelea kulala, unajua Balozi na team, I was among people yenye wako, I wasn't serious na masomo lakini nilikuwa discipline, lakini hiyo imenisaidia katika maisha yangu kwa Hosea, you are frozen. I don't know what happened to Hosea. Because frozen Hosea, ko ngogur mili. Kongoi Mr. Balozi. Anende tabono Parasendo. Abono Kaboregora. Kiprono Chepambuga. Aba Karol. Kap Chepseva. In big chenge no lot. Hosea go my cousin. So ko big change Tulwopngetuny lot kora. Amit Sydney, Australia. Saizi go saa 6. Agrobo nebo Gimboy. We're here to cheer you up. We're here to motivate you. We're here to tell you that it is possible. It all depends on you. IGERE you too will come in. We did anything special, but it's by God's might and hard work. One thing that I will tell you in life is hard work is ultimate. Mamiji neme kogaegasi. Mamiji neme koge if they give their whole, but you will die when you're hungry. You will die when you're in abject poverty, and you will die if you cannot be able to raise funds to go to the hospital. So it all depends on you. Many people have said that we need to quit the average maniac in our lives. I will be hard on you. And then let's come out. I will not pembeleza you because I am not soft. Life is not as soft as you may think. I want you to work very, very hard and work smart. You deserve better. Raise the bar. Raise your bar so high so that you cannot be able to reach. So that if you land, una land a very safe place. Avoid average. Learn to set the bar so high in everything. You, with your average marks, will get an average school. And when you get an average school, you go to an average university. You get to an average university, you go to an average, you get average grades. And then you go to an average salary, you get yourself an average job. An average job will land you to an average husband, probably, and you get average children. And the vicious circle continues. Set the bar so high so that when you land on a safe place. People, we're given 24 hours, all of us. 24 hours is given to you. 24 hours is given to me. 24 hours is given to Beyonce. 24 hours is given to everybody in this world. What do you do with your 24 hours? People don't sleep. People in Kenya, you could think people sleep for 8 hours. People don't sleep for 8 hours. It's midnight and we're still up and running. We're still working. We're still here to cheer you up because we want you to know that if you work extremely hard, you're going to make it in life. And I will tell you for free. There's a day I came to my grandmother's house with a friend, and apparently we passed by Moi University, and he saw the building, and he told me, Millicent, if I had seen Moi University before I did my Form 4 exams, I would have worked extremely hard and
landed in Moi University, but unfortunately I wasn't able to see that university before I did my exams. So for you who was born and bred in Tulwopngetuny, you go to Moi University to sell milk in the morning, you go to Moi University to sell eggs in the evening, you go to Moi University to buy clothes for Christmas. What is happening? Why can't you work and achieve and set your targets and say, I'm going to do law, I'm going to do medicine in Moi University, I'm going to do the creme de la creme courses in Moi University? Set your bar so high so that when you land on safe grounds. Thank you very much. Kongoi Mili, set your bar high. Kaugas, set your bar high. Yani mat kapasaba olugulin sugo nyenyo ilanda no yanyo kaigas kita na boyo kitungo London Moi University saigo mi Australia go so maningolinda ameje ge nyoru mwalimu kita na ngolali Kiswahili cha kororan kinet Kiswahili chije kabisa and anaongea Kiswahili sanifu abu ati ole mwa kunota gin mwalimu Arab sukut Kiswahili changu kuna baka kawaida senengolina kwa mogo na nyu. But hata hivyo ninajaribu. So mwalimu wa Kiswahili, karibu ndugu yangu. Balozi, sijui kama unanipata? Ninakupata kabisa. Asante sana kwa kunipa nafasi hii. Kwa ajili ya siku hii ya leo, kuna wanagenzi, kuna walimu, pamoja na wazazi na wote ambao wanatuangalia kwenye kiwambo ama screen. Ningependa tu niweze kusema machache. Nilikuwa mwalimu na bado ni mwalimu. Niliweza kufunza shule kadhaa sehemu za Mosoriat. Shule moja ni St. Michael's, shule akademia ya St. Michael's. Yani miaka mingi iliyopita nikaelekea shule moja ambayo inajulikana kama Junior Academy kabla sijaajiriwa na KCSE. Na mimi ninatoka sehemu za Kapchumba, Tulon, sio mbali na Tulwopngetuny. Lakini mwisho, shule yangu ya mwisho ambayo niliweza kufunza ni shule ya Cheliliat. Na naamini kwamba shule ya Cheliliat ili wakati wa mwaka wa 2011-12 walikuwa wangangania zaidi nambari ya kwanza, nambari ya pili na Lutiet na Jesunet miaka hiyo. Na ningependa tu niweze kusema machache. Ndugu yangu msemaji mkuu ameweza kusema mengi, lakini ningependa tu niweze kusema neno moja ambalo ni muweze kuwa na kikundi cha majadiliano, discussion groups. Usiwe mtu binafsi. Mkiwa na kikundi cha majadiliano, bila shaka mtapita katika mtihani wenu. Ukiwa na swali, kama jinsi ambavyo msemaji mkuu amesema, ni kwamba uweze kumwendea mwalimu wako. Kama ni mwalimu wa Kiswahili, kama ni mwalimu wa lugha ya Ung'eng'e, uweze kuenda pamoja, uweze kuongea na pamoja na mwalimu na atakusaidia kwa njia moja ama nyingine. Na mimi nilikuwa mwalimu wa Kiswahili. Na ningependa tu niweze kuzungumzia kidogo sehemu ya Kiswahili katika uandishi wa insha. Mara nyingi tunasema kwamba hati zako ndizo kifutio cha kwanza katika usahihishaji wa insha. Kwa hivyo wewe mwanafunzi, uweze kufanya mazoezi ya hati zako. Wakati nilipokuwa nikisahihisha mtihani wa kitaifa lugha ya Kiswahili ama niseme insha, kifutio chako cha kwanza ni hati zako. Nikiona hati zako ni safi, itanivutia niweze kufanya nini? Niweze kuipitia na kuisoma. Na kabla hata sijasoma, tayari nitakupa alama 10 za nini? Za hati zako. Kwa hivyo utakuwa umebakisha alama karibu 30. Na kwa hivyo wewe mwanafunzi ambaye labda unaona hati zako sio sawa, ningependa tuweze kujaribu kufanya mazoezi ya hati zako, ili wakati ule unapoandika insha ama unapoandika insha ya Ung'eng'e uweze kupata alama 10 ya kwanza
ya usahihishaji ama kifutio. Na mwisho ni kwamba maisha ni yako mwenyewe. Wakati unapoenda kufanya mtihani, haufanyi mtihani kwa sababu ya mzazi. Haufanyi mtihani kwa sababu ya ndugu yako. Haufanyi mtihani kwa sababu ya mwalimu wako wa somo fulani. Unafanya mtihani iwe daraja ya kufika mahali. Tahadhari ni kwamba wakati unapofanya mtihani wako, mitihani yote ama masomo yote katika mtihani yanakusaidia uweze, yatakufukisha katika upande ule wa mto. Usipende Kiingereza zaidi na uache yale masomo mengine. Jaribu kuhakikisha kwamba umeweka katika usawa, balance. Umeweka katika usawa ili angalau uweze kupata alama ya juu. Jinsi ambavyo Balozi amesema kwamba lenga juu. Ukianguka ufikie 450 ama 430. Kwa hivyo lenga juu katika mitihani yote ama katika masomo yote. Kwa hivyo wanafunzi, nawaambieni kwamba ama nawatakieni heri na fanaka katika mtihani wenu wa kitaifa. Mungu atakuwa pamoja nanyi na mtakuwa kichwa, jinsi ambavyo Biblia inavyosema kwamba nitawafanya watoto wangu kuwa vichwa bali sio mkia. Kwa hivyo nawatakieni baraka za Mungu na ushindi katika mtihani wenu wa kitaifa mwaka 2022. Karibu sana Balozi, asante, nashukuru. Amen, amen, amen. Mwalimu wa Kiswahili, nilijaribu kuchukua few words from you, but Kiswahili na mimi tunajaribu. Hata hivyo, asante. Tunawatakia heri na fanaka wanafunzi ambaye mko pale. Kiswahili changu ni ile ya Kapsabet na nikakuja Amerika ikakuwa Kiingereza mingi upande huu. Hata hivyo, tunawatakia heri na fanaka. Jonah Koech, CHITAB Washington DC, and from the village. Jonah. Oh, yeah. Asante sana Balozi. Kwa majina naitwa Jonah Koech. Abunu Bokwetab Jibaywa. Kaya somane Roman, abunu legle Kabenjamin. Tefe mas Kabenjamin gore tangana lokon tani ora tunwe jata tukul gere Tulwopngetuny wendi Yesu na tukul. Najua kila mtu anajua that place. So kage ngalale somanet mameja matun chakachanga kage ngalale somanet kabisa kage muwak tukul kawakas. So yangu mimi ndaongeze niseme tafadhali muongeze kukimbia na michezo yoyote, sababu itawasaidia. Ukiongeza talenta na uongeze hiyo na masomo, mimi nawaambia mtakuwa successful. Kwa maana mimi sitaki niseme masomo ile nipeleka penye niko, mguu yangu ile nipeleka penye niko, niliongeza hii masomo kidogo, and guess what, penye niko Mungu alinibariki na amenisaidia, na alinisaidia kupitia mguu, na amenibariki kupitia mguu, na penye niko sababu ya masomo na mguu yote. So mimi nawaambia mchikaze kwa kila jambo. Mmeambiwa vitu yote mnahitaji. Maisha yako ni wewe mwenyewe udecide ya kwamba ni wewe mwenyewe upite ama ufail. Mmeambiwa vitu mingi sana. So mimi nawaambia hiyo vitu yote mnaambiwa imetosha. Mmeencouragewa enough. So mimi nawatakia kila la heri na maisha mazuri kwa mbele. Asanteni sana. Kongoi Jonah. Wanafunzi cheomite wakawa kasole chang ortinwek chekemandae, imuchi mandae kuge talent kora. Talent komuchi komutin ko ongikilgei tamwaiwo ko tanendet kianyo koroni kokabunu talent akinyasomane notok. Balozi. Woi. Nasikia Joshua upande ule mwingine kuna challenge kidogo. Joshua iko upande wa kole sawa. Iko sawa. Okay. Kongoi Hosea, kongoi kagebet kidogo sokoi nyake kagilet yo kotagurin Hosea mongen ale kelen iteschine. Ameche kebe akoi olimbo Italy ole agere Fracidia. Ko Fracidia kobunu olimbo Meruete mwisho. Yani mameche amwa ing yoitiet ale Fracidia ane abunu ole kile Kamogo
bunu Hosea Tulwopngetuny bunu third wall mongen ale olingo fourth wall ananata lakini mwisho kiite lamet oin kitokoite lamet olinda lakini all in all ko kikwai Fracidia chekimondoe Fracidia sai komi olimbo Germany kimanda Fracidia ngolin kiune kikoi kopit boriet no kose kemwoe no no bandits ne komanda Fracidia eng sukul for 2 months mawa sukul lakini kitun koek Fracidia nyokosir kora akotestai kotkwom olimbo Maseno nyatar eng olingwo Nairobi ak nyokwo sai komi Italy koe masters. Fracidia, karibu. Kongoi sana Balozi. Thank you so much for the opportunity. I want to take this chance to greet all the students wa Tulwopngetuny. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, mi naitwa Fracidia Jelagat Kobilo. As Balozi has said, I natoka the mpaka ya Pokot and Marakwet. Specifically, I come from a village called Cheptobot, Kabiego. And that place is very remote. So my encouragement today, so much has been said about education, and I don't want to add to it because Mwalimu Maraba said all. If you listen what Maraba said, I'm sure it will really help you in your studies. I want to speak about something. There's something called discipline. There's discipline in studies and there's discipline as a person. What are your principles? As a student, as a lady, as a gentleman, you should have your principles and you should stand on those principles. Whether the circumstance, whether in any circumstances, you should always stick to those principles of yourself, especially to us ladies, because Sisi was telling we are victims when it comes to early pregnancy. We are the ones who are affected so much. So I want to speak to the ladies when you're wanafanya class 8 that don't fall into that trap of being pregnant at this age. Your focus at this age is just your studies. Hakuna kitu ingine you should be worrying about. Hakuna kitu ingine nafaa kukupea stress. Leave other things alone because that's, as a class 8 student, I'm sure you are still under 16 years. And when you're under 16 years, that's what you should be focusing on because that's your future. You are building your future. And secondly, you should have goals. What do you want to be? Personally, as me, I wanted to finish my studies in Kenya and get out. And I worked towards that. That's where I was fixing my mind and my efforts to it. So as much as you will pass in your KCSE and you don't have a goal, you will not go anywhere. So have a goal as early as you are, because that will be your driving force and you will achieve what you want. You will work hard towards it. But if you don't have, you cannot work for something that you don't. Hauna kitu ya kuwakia. So please have a goal as early as this. What do you want? I want to be a doctor. Work hard towards being a doctor. What do you want to be? I want to be a lawyer. Work hard towards being a lawyer. Find information of how do I become a lawyer? How do I become a successful business person? So let that be a driving force as you sit for your exams. Another thing, I want to encourage the students, have role models. Some of us, when we were growing, we didn't have role models. We didn't have someone to speak to us because where I come is a small village. Like that village down Hosea, there's nothing that can come out of it. We didn't have people on Yamenda University. University was a big thing for us. Coming to Eldoret was a miracle. Like as today, Eldoret, I remember we came for tour tukiwa class 8. It was, for many people, it was the first time kufika Eldoret. So you can imagine where I come from. So what I want to say is that have role models. Look for people you look up to, like Hosea, for example, is from your place. I want to be like Hosea. I want to follow the steps of Hosea and PT. I want to go to Australia or to go to somewhere. Have those people and work hard, follow their footsteps. Walifanya nini wakafika hapa? They were disciplined, they were hardworking, they were persistent, because without persistence you cannot reach there. They were patient. Something like you should be patient and you should make so much sacrifices. Some of us, if they were to say how they reached where they are right now, it was not easy. Haikuwa rahisi. Sometimes we had to have sleepless nights. Sometimes we had to be disappointed.
but we never gave up. Giving up should never be in your calendar at all, at all. Fight for it. Go for it. So I don't want to add, I don't want to add too much, but lastly, I want to say, and I want to advise girls. I think I'm an advocate for the girl child. I want to encourage you as you are doing your class 8. There is a lot mbele yenu. There kuna fisi wengi who will tell you how beautiful you are, who will tell you how they love you and everything. But let me be honest with you. Every morning when you wake up, as you prepare to school, tell yourself that I'm beautiful. I'm loved by my parents. So that when somebody else tells you that he loves you or he wants something from you, you already know. And don't allow somebody else to tell you, to appreciate you so that you can feel appreciated. Start by appreciating yourself. For me, I always tell myself I'm beautiful, and that's a fact. So when somebody else tells me that, I already know. So that you cannot be, msidanganywe na watu wamefika wako, maybe boda guys, as we say. For me in my village, I know the victims. Boda guys wanadanganya wasichana wetu, they lure them with small things, and they fall victims. So I don't want you to fall victims. I want all of you 100%. You go to high school, you pursue your studies, you finish, you go to various places, you get pregnant at the right time. When you are done, you are follow the right procedures. But let's not hear that after class 8, kuna msichana alipita, but she was pregnant. That will be so disappointing and devastating. So let's not allow people to use our bodies. Respect your bodies as ladies. Your body is a temple of God. Respect it. Don't allow men to lie to you. When the right time comes, God will bring the perfect person to your life. Mungu abariki sana. I wish you all the best in your exams. Kongoi Fracidia. Kita kityo naka magarusak nyugo nye tour na mwango ko kiobe Eldoret. Tour na Fracidia was to go to Eldoret. Tour na nyaje ko kikebe Nairobi. So mangen ale na Tulwopngetuny kwano. Lakini ngano kongoi. But look where you are now. So umefika mbali na tunakushukuru. So ameja agur Shadra Kipchirchir sokorup chiri ko Shadra Kipchirchir ingolaimi. Ko Shadra Kipchirchir is an engineer. Engineer chijigere ni kolle bunu kaptengut CHITAB kaptengut chijigere ni ko jijini ko kiko tuya Obama ndemu wakse soko indapija itingnya Hosea soko naipi jogo le dispose ko CHITAB kaptengut ni ko kwa White House ako mite Colorado mange na la sangabe ngolaimi Kipchirchir lakini kinyo murenoni akine kukure scholarship nako mwae kora in chona koech kole lazima iker ni wane ko kiakero le uye struggle ni ngalekab somanet. I was an average student lakini akero le I have to be an exceptional student aborye kabisa alabat kabisa lakini kitungo mangwa notok akinyakomuta places kuin Kipchirchir angen ale koichopchinigei iwe olimbo Australia. You are supposed to be going for world cross country. I think so. Olimbo Australia representa numerononi emetab America. Kero koroito nemiot, shati nemiot, ko flag nebo emoni. So he represent America. Karibu engineer. Kongoi Balozi ak Hosea and your team. Yeah. Bye kapsa amite Urani. It's really an honor to be back home, far away from home. Like, technology may let out like from different places. And I feel like I'm back in Tulwopngetuny right now. Can you share that in 2004, Kia class 8 in that hall, that church, you told me again, like tiles, I see it's now beautiful and everything. Like Kinga I see Biajek, Ogi Serebek, so it's like that's there. You see the skin, but I'm really happy I went through it, and I'm here, being successful because of my background, where I came from. And I had like there some of my teachers, Kennedy, Kapkoni, Sainabu, Sally, those are guys that mentored me. I used to respect them a lot. Maga again, I know most of the students don't listen to your teachers, especially ladies.
but ane kia kasa kwanza sainda pora ko mite duty kara ko kia tula sume kara ngunda ko bainenda. Like I used to just have that discipline. You know, in life, you know, suppose ikil jita, nobody's gonna come and push you. Manu ko ngetin kita subui, ki ngetin man mu ngetin kalagindi, you have to be willing to do it. Gome nguna muji ke fosan ni ai lagini gome an jige nyege ila ai kome muakse. Ane I come from an humble background, abunu kap tengut, abunu kap Councillor John Tirov, if you know it, kap tengut ata, you know, I grew up like normal other students, like from my village. Kiki tukuk to ribe tuga, kiki everything. And you know, ndigima gilgay, ndimami teo. Ago another thing gora is not all the teachers. Kinga mite primary school gimi buataga nigela nyango. Chamkunyo na nyango every Friday. Nyugo ngalalwe like most people took him for granted. You know, he was a really good resource in our school. You know, gine te like you know, tukuk somo kenya lile jami wendu ni konle nyalilda pananda akapus nate. Chamko ne te like every Friday. And I took it serious. Agale, amaja agilge, mamaja, I took like tuka kaldanga, pek kalda Janeth, and sacrifice that my parents took to make sure that I finish school. I didn't want to take it for granted. I want to make change in my community. Now, kiamande kitar talapatet kora, king katar sugul kotar talapatet, awe bitani namu. King katar sugul ale mama jangatune mani ale. The only thing that will take me to US is education and running. And king katar high school alapati kigo mutalapatet like everywhere in the world. Like I don't know where I've not gone. Kiawe everywhere, and I really appreciate Kanyoro president the way Balozi amesema Neva America. Yeah, Kanyoro 2 times, 2012 or 2016. I've gone to the White House and met him, and I really appreciate it. My regret because you know, saya alabati every morning, and you know, kasha sai it's like 6:30 in US. I'm in Colorado Springs. So I wanna encourage you, like kia pun Tulwopngetuny, kia labatu asubui, kia kimalaji kwenik from Kaptengut to Tulwopngetuny, awe galanji, awe see, and I used not to talk a lot. I'm a guy of action. And I was a really shy boy, but now I think I can talk a little bit. But I used to listen a lot to my teachers, my parents. You know, my dad is still my dad. My parents are still my parents. Like I respect them a lot. Mara su anane taganya tiba mengurwa apa nanyo simit. Nanya care. You know, I respect them a lot because you know they brought me to where I am right now. So yeah, I want to encourage you, like, even if you fail, you know, it's not too late. I see a lot of guys that fail in high school, but they preach, like, when you start law, like from the colleges, you don't have to go to university to, you know, I see a lot of people that AD and stuff, and they are now valuable guys in the society. So, ukianguka, don't lose hope, don't give up, don't lose hope. You know, imuji katika suguli anan iwe is taune polytechnic agi preaching, you know, as the time goes, you will at the end of the day, eventually everybody, all of us will be at the top. You know, it doesn't matter how you know, imuji one shortcut alage ma shortcut, like maybe changa men to straight university agonyorgas go maybe kepune another way the polytechnic or preaching. But at the end of the day, Hosea went to Tulwopngetuny, is now in Australia. Some of the guys went to a very good school. You know, they are now in US, Australia, and everywhere. So don't give up. There's power of hope, like, and the power of your tongue. Whatever you say from your mouth, it's gonna happen. Ane alabati kima tane dan lagi ni jama lingit jangan ameja Olympics. Oh ameja alabati jan kia waja tukul ja kia Olympics. Kya pesen kipcha gang Ineos kya mami ole to mawe because of, like, I believed on myself. Matuli jinti me muji, like, you can do it wherever the background you come from, you can do it. Yeah, you can do it. Matwa businji gole me muji no stekas natagi agile, I can do it, and you have to put action.
you have to put action. Agile amuji mati like jangan oh kabut oh so manet ko babija oh nabatet ko babija oh now no, in everything you have to put effort on it. And now like in running we have to sacrifice a lot. Kingeta subui kaya masoezi, and it has to be consistent. They don't sleep. They do the right thing for them to have that benefit at the end of the day. So I want to encourage you, like, whatever the direction you choose, put all your effort. Put all your effort. Don't give up, and you'll be really, really successful. Thank you so much, and thank you, Hosea, and your team. Kongoi in kotoma iwe kipchirchir king yotu ya kobama kukimwajene. You know, this is to meet the most powerful person in the world. Kimwajene, you know, like what did you tell him and kimwaune? So betune tai 2012 yara wala kapotan garok ya kapotan agaiwe. Alafu the next time in 2016 get to yagara, I had that courage. I was like, I should have told him. So I told him, Mr. President, this is a dream come true. It's it's pleasure to meet you, and I'm from Kenya. You from Kenya? I'm from Kenya, and this is the dream come true, and it's pleasure to meet you. Yeah. Kongoi so CHITAB kaptengut so imugoksei ngibunu kaptengut imugoksei kotinye iwe kotinyo Obama, so it's possible. Ameja awago yo legele Maldives ko engjumonge ning geography ngengalale geography ing dunia ko mite Asia mite emet agenge ne mining ne mite kapkwembe yo katakati lazima gebun boat segeba olotage anani sumen maraisi sumeniji ko soko imwa iwe kora chire chepchirchir. How in the world did you get to Maldives? I had to look it up in the dictionary and angilene mapet sogero al Maldives kono imujo got mengen bi kejango le Maldives komnyeno login karibu Brenda. Thank you, Balozi. Kongoi missing and taxet, and thank you Hosea also for inviting me today. I mean, this evening, Saigo 1846, never was calling. Kaina chugi ge gurena Brenda Chepchirchir, Abuno Wasingishu County, Kapsaret constituency, Eldoret town, Simat location, village Negurega Karama, village Negurega Tinga, family Negurega Kirama. Brenda Niogere Betutavrani, Kogila Kwetop school go work. I was one of the students like you, and I want to take you a little bit of I want to tell you something. I want to tell you my story. Ngalega keso manigorok. Apart from that, ako ipkeito liba Maldives. Mini lelewa na grandmom. So gogo na nyu nati ko kijam kuchepe maye ko legogo na nyu. Mimi kazi yangu ni kulisha tumbo. But ngalega school ko matote bena. Luckily, I think it was the plan of God. Konyo Kibaki, and then kukakuwa na free education. So me, I went to school when I was very old. I was 13 years old. I ingeni nursery school. Kufika primary neba kaptinga ao glass tukul. Sasa kulikuwa na kijamgo mite chat ni kijamke keso mani inkinat, and because I was tall kogilejina kwegane ndene namjin wale wanafunzi wengine wale watoto kila ago student, and me I was big, so ikakuwa ni mimi ndo nashikia hawa wakisoma. So every time nikishika for what all those things tikipa nursery. So ile time nikiwapea hawa every time ni mimi ndo nawashikia, nikaanza kulearn. Yani every time ngomwa amwagane. Imagine imwazini unaambia wanafunzi kama 40 inamjini kitunga ngole. I learn from them. And then nikatolewa nursery, nikapelekwa class 1. Kigo na exam ya class 1, nikafanya exam ya class 1 nikapita. Nikapewa exam ya class 2 nikapita. Nikapewa exam ya class 3 nikapita. Nikapewa exam ya class 4 nikapita. The same year, that is 2004. So me niliruka from nursery mpaka class 5, and still in class 5, class 6, class 7, and class 8 I was still the best student. So mimi si kusoma 8 years primary, nilisoma 4 years, and after that I had 316 marks, and because my grandmom hakuwa anataka kujua mambo ya shule, and so I had to stay at home again for 5 good years. Kiate pingage ni shek mood after class 8 started in Form 1.
So those 5 years, I was struggling in Eldoret town. Kia kingeteze Mount Kenya University. Ukijama iba mitwagi kubeji bik chaba mjengo. So ile time ninapeleka food, agonoriche kondok. So in 5 years time, I had like 70,000. 70,000 ainge nilipia form 1 to form 4. So nikaenda charge yetu ibalende amicho tareta support na I had a friend of mine, Gigure Julius Kibet ako Emo FM right now. So Kibet akaniambia Brenda, just go home and isamganisa ndio wakikubali kutu host tufanye fundraising. It's well. So nikaenda ipangalalji ganiset, koyan ganiset, kireisen wakito 40,000. So plus now 70,000 that I had. So ikakuwa tu ya shopping peke yake. I went to Leseru Girls High School. Ipo sa msugul Leseru nikakubaliwa. Nikalipa hiyo school fees, pekenyishe kangwano, aliban ko pekenyishe kisomogu. So when I was in school, kijama sirtini big message, a friend, just a friend, alenji, end month unitumie K500. But I had 12 friends, chikizamko ya kwa 500 shillings per month. So hiyo 500 ndio inani keep because I'm a girl and I need some stuff. I mean, every month kumi tukutege nideni as ladies. And watu vile walinisaidia hivyo. After sasa nimefika form 3. Sikuwa na otherwise sasa. So mimi nikajiambia what can I do? Ametai kwa rasugul. Mwaji principal Mr. Ngetich alenje mimi nitaka kuacha shule. Kulenja amuna aleji because of school fees. So he didn't know anything about my story. He didn't know that I'm paying my own school fees. So mimi nikatoka tu. Iba solen ngora another 1 year. Nikakaa tena nyumbani another 1 year. Nikafanya Sikada Hotel in Eldoret town. And then I went back to school as a private candidate in Komora Center. And I had my B stand. So there is nothing in this world impossible. Everything is possible. Everything. As much as you believe in yourself, you trust in yourself, you are determined, be focused in life, be a prayerful person. Even if I went through all those challenges, every time, even after class 8, I used to cry a lot to God. Because there is no dignity in poverty, my dear friends. Mami, yani magigo nyitin gumeti nyegi. Kigo nyiti jito netinye tugu kosira gona somana. Ma MP ko masoman, si ati nasema kwa ubaya, Sudi ya kusoma, lakini ngot konyor chita na ba PhD, agitu ya Sudi, kiteleli Sudi konget na ba PhD. So as much as we are working hard in school, refuse to be poor. That's what I can say. Refuse to be poor. Believe in yourself. Agonda kichube maye go lungwang, and kuchube maye sa yo lungwang. Mwatike. Jelagat from Germany. Every time when you are getting dressed, Agile, today, IGERE in that mirror, Agile, I'm fearfully and wonderfully made. I'm beautiful. So that when you get outside there, Angolenjinjita beautiful, already you know. The answer will be, I know I am beautiful. Sai uzipo amuka ko ngetin sabed mutai. Ngot ko menget guni ko ngetin masomo ko ngetin kagiletap ke ko ngetin mutai sabed. Maraisi sang, you are lucky. Your dad, I don't have a pen, I don't have a book, I don't have ABCD. But me teka sarta na mami siginto na otaging sabihin. He will be there, she will be there, they will be there. But maiganya ako tagin ko titebe ileji image kigile. Mtu akizaliwa katika maisha ko isapoteni yani the whole world kumige unacho isapoteni the world ageuni kusapoteni un parents keuni but itafika time wewe mwenyewe sasa mikono miwili inabidi utumie whether you like it or not. So staige kengololwa ko unigeleza ogilge, it is never too late. Amatungole jinjime muchi yaigi, you can do all things through the Christ that strengthens you. Imuchi yaigi tagatukul mami zine afare, you are the best in ngolei me. Anything that you are doing, you are the best. Me kiongo mingsukul, ane kio loboti, ane kia talkative. Kigigona I get girl from class 5 to class 8. Because I was disciplined. Even if but I was smart with that cracker.
Kijama wendi asame kap jirani basit akapire uniform nanyu nebo kaptinga. And then my school also, I hope makomi ngalechoto kimiyani ichekanu kuyot sukul. Kingichekanu kuyot sukul ko kelaske. So just come to school barefooted. Even if you have that shoe, don't wear it. Just come like that. So I hope saima makomi mwalimu niche legend lago matola kanu kweni sukul. Mi sikuwa iva sweater. Never primary kaptinga malach sweater. So this is a story for another day. I will write a book and then situn kebwa ko sianyige go naksio so mana ko pasapita Brenda. So ameti gimi leimi ipotile ngot ko gimega ni Brenda all the way from Kenya, all the way from Kaptinga, a small village, to Nairobi, to Maldives. You can do it. You can break the world. I mean the record. As long as trust in yourself, believe in yourself. Iyanile ane Brenda amucha ya iguni. Lastly, involve God in anything that you are doing. Involve God. May I tuku gitwamu metiwe ba ne tui. Inde Jehovah tai ngitake tukul. Pray a lot. Pray a lot. Mi big saije wanangojea tu ile time ya exams kutaya kule Mungu tarita abwat answers tarita abwat tukuk chikikeneta. No. Suppose kugita sabe ngungi na Mungu. Sijasema usiombe na sijasema Mungu hatasikia, atakusikia. Lakini you need a strong foundation with God first of all. So start it from today. Ngot kucham komesa inamra ini so that ngoite petu na taki ko at least ka bonde na Mungu. Relationship with God. Ingen ngoma kerge life yetu sisi na Mungu ni kama hii simu. Ngot koma gitaza kiende charging. Usipo charge simu yako, koendi off. So charge yourself with God. Every time imeganchwa ile uko in a good relationship with God. You involve God in anything that you are doing. So next time I'll tell you the whole story of me. But work hard, pray a lot, be disciplined, be focused, never lose hope in life. And lastly, ile tu ya musho, refuse to be poor. Mema jipanan, shebana ndaga pesa ingsabingu. Wewe tu kwe the first generation inye le ngongetana ngutoba na nile ngongetana bananda. Yani wata tu ishia hapa. From me Brenda, I'm blessed, and my children of children tugul imo ile iperura tinla gogu. Ndio ukikata tu hivyo you will be a good person. So thank you so much. Kongoi Brenda, mangen ngumai la sweater it amugi magomi anan mai la jamu mai maji la lakini kongoi Brenda. Kimu Balozi ngeka kiamu yani tulikuwa tunavaa ile nguo ya primary school the dress koka gigegin lakini kisema reverse yoto ko gigini so I look smart. I'm big smart that is because I believe it myself. I appreciate that, so thank you. Kongoi Brenda kageesye pananda ko kageesye magiyani so ongeta kejakten yu ko ameche akur engineer Janeth chepkogei chitab lutiet kap chesirut engineer ini ko ingjimongen ko engineer ko nekit abwati ale tindoi rekodishek ab olot angwangis amu in kanyor chichi kosir kabisa ngolin ole kiwa nyokwa Alliance Girls High School, nyokwa sugulit, one of the best universities in the US. She's now working for a very, very prestigious company. Negugure, she's an engineer. Akwa olegile Silicon Valley. Olengimi Silicon Valley, ngimwaji jiwo yuenji tapuch kotomo koti mwage. So igere hapa California, abo mwisho na pangale juta technology. Ko engineer Janeth chepkogei chitab lutiet. Simwai we chitab lutiet ile, how did you from lutiet okoi olimba California, olimi Florida, ole tokol ole akuiboishe kampuni neo, how engineer karibu. Kongoi Balozi, akatichi tugul nganetab Chesale chamke, na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo. Kwa majina naitwa Janeth Chepkogei Rotich. Baba nenyu ama babangu ni the famous Arab Nyanja. I'm sure kila mtu anajua hiyo. Kikisik channel lutiet.
Kiataune nasari nenyu sukuli nekikure Kiprono Primary School, day school, neu nengwong, I'm sure. Atya kongete yotok awe sukuli nekikure All Saints eng olimbo Sangalo. Ako atya nyerup awe Alliance Girls. And then I came here to the US. Nyai anendet first degree akonguna kuyaka ako Balozi aekasi eng olikile Silicon Valley. Silicon Valley ko headquarters nebo ngalekab technology. Gingen anything, gingen Google, gingen Facebook, gingen Amazon, got kokogas, gingen angot Zoom nikiboishe nguno. Any piece of technology kubunu Silicon Valley kwane aekasi yundo. So netai I'm really humbled amiyu eng betuni sijui kama kila mtu anaelewa Kinandi, so I'll try to switch amameja jakte missing gaba jakte missing English, so staki mtu anipoteze. So the way I guess, how did I grow up and end up where I am? I think it was sheer hard work, sacrifice Nigiba my parents and myself. 1 minute. I sacrifice Nigiba myself and my parents. So today, Kamaje, I don't want it to be about me, but I want you to use me as your inspiration. Amukia growing up, Agne, just like you. Kianego kijama ribe tukanganale. Most of you ongen Mao. Mao is that land ya university uko. Ukijama ribe tukangnyota aga ribe nega aga so many. So that's one thing that I just want to encourage. Kiajama so many, and I just liked to use my time very well. Angena lega ngalal picture jange. I don't really have much to say. I just today I was very fortunate. Kanyo notebook na nyu nigibo mangen got koke rechi. Let me see. 1 minute. About work, my notebook negi balance. This is where I'm going to find my inspiration that I will share with all of you. This is my notebook. 2008 year. So I will just read a few things, notes, and then I'll just make my few remarks on encouraging. And I want to tell you that it's possible. This is going to be my main message today. So number one, in my notebook, which was from 2008, Kika Indian Form 1, which means I was still fresh, just like you, and preparing from class 8. So Kagile, people react differently to different things, especially subjects. So it in the strengths in different places. So optimize on your strengths. Make sure that you score very, very highly. Number 2, Gagile, don't be a shareholder, never somebody's life. Be yourself, don't be influenced. Work towards your goals. So this one, I think it's self-explanatory. Kagile, just trust in yourself. Keynote speaker ninyo, kule, trust in yourself. Such confidence. Megu shareholder nebachitage. Don't be another person's shareholder. Don't be easily influenced. Focus on your goals. You know where you're going. You know what you want. And I want to take this minute to just give the students about 20 seconds. I'm going to 20 seconds. Just imagine, what kind of life do you want? Imagine I'm here, I'm timing 20 seconds. And then think about it. What kind of life do you want? What do you want your family to look like? What do you want your tomorrow to look like? Where do you want to be? Now, pair to kill them to 20 seconds. 20 seconds, Senya. I think that's about 20 seconds or maybe slightly less. But what did you think about? And today I want to tell you that that which you imagined, that which you thought about, it is possible. I want you to start beginning to believe in yourself today. I want you to start beginning to
Iyanile, you can get there, actualize your dream. I have gone to places, ku Silicon Valley, ngotigere background nenyu engya. This is Silicon Valley. This is one of the bridges, negigichop, and I have it here so that you all can be inspired. Amu picture this bridge, they really thought very far. I'll give what time? Ngonyo earthquake nguna go swing any this bridge kole. And this is a bridge that is it's one of the biggest in the world. So California is very prone to earthquakes, but this bridge was built to withstand that. So what kind of earthquakes are you built or are you going to withstand? What kind of life do you want to start beginning? Right now is a student in class 8. And as you even continue to imagine, let us build the foundation. This is your foundation. Number 3, no subject is hard. It only depends on your attitude and your hard work. That was one of my motivation. Also in Alliance. And even up to now, there's nothing that is hard. There's nothing that you cannot do. And every day, every day, if you have that confidence, you can transcend all kinds of the whole world really. Angotunguna ane aega siteng Silicon Valley. Tunapambana na kila mtu uko duniani. It's no longer mako kapche serutinege. Mako lutie tunguna angane amako alliance. And alliance was very limited to Kenya. So you have the power to inspire the world. You have the power to change the world. I just want to tell you that because if I have done it, you can do it too. Agotaune, you believe in yourself. Chamalen, you were not born magisichi neberber. No one is stupid. Angon jita na jami na me number lasting yun. I just think maybe mename amu mwalimu yondo no, but sible mwalimu. Maybe you just need to also take a little bit of time usome. Maybe suppose the test go jami so many 30 minutes, 45 minutes, and then see the difference. So I just want to tell you that mamiji negi visit koberber, and that will always take you everywhere. So there's no subject that is hard. It's only your attitude and your hard work. Number 4, focus very high and then fly very high. Always, if what you had imagined, that is where you want to go. So always focus and then fly very high. Number 5, don't allow anybody to make you feel hopeless. Always fly above that. Don't let anyone or don't allow anyone to make you feel like you're hopeless. No. So no one was born, everyone, you're born smart. You're probably gifted in something else. You are an asset to society. And so fly very high. Aukage mogele, teshi ngamnatet nebogetabut, iteshi something else. So follow your talent. Gogi sijeni labat. Gogi sijeni muji ibirimbiret. Agitujige, like our guest Mwalimu Maraba alituambia. Amesema do everything and do it with all your might. Another one, I'll say avoid pride is what I wrote here. Always help those who are in need. Team with others and do everything with humility. Kagile inyenyekea. It's always good to be humble. It doesn't matter where you've been. It doesn't matter what you've experienced, because you will always learn something from everyone. Meger chile agisaschi, because you don't know what tomorrow will be. For example, I'll use Hosea. Kingen nga Hosea from Piki to where he is. Now he's a big man. Sasa kama ulikuwa una tukana Hosea, otiganye tinyo. So don't take anyone like lightly. Like respect and jitukul. Avoid pride, because maybe you will be fine and successful. But what about the children, your children? What about the children of your children? We want to inspire generations of success. And how you act now. So always be humble and no pride. And team with others. Kaga number 7. It's
It's time for a change. Change all the negative attitudes. Love all subjects. Share your knowledge. Kagile, it's time for change now. And I just want to inspire everyone and tell you, this is the time for change. I'm sure all our guests wameongea hapo mbele, wakasema, it's not too late. It's not too late, I'm telling you. This is the foundation. This is where you're building your bridge that will sustain any earthquakes that will come. So listen today and change. Kagile, change all negative attitudes. Our keynote speaker, who wants to get an A? And then 99 in English. I actually scored 99 in English in my KCPE. I was 433. Ngoto angenale our keynote alipeana examples hapo za watu who seemed very far. But amejaamua wagrani ale, okay, Chepkoke, Kiprono Chepkokenga. Most of you might have even heard of me. Kanyoru 433 marks. I was on the top Rift Valley. What did I do? What did I do different? Kijama amegimye no na ya megla. Kijamango tawendi tuition dubeneti ya gagar suguli, just like you. So I sat in the same classroom, just like you. So I want to inspire you and tell you that it is possible. It doesn't matter where you're coming from. And that change starts today. A negative attitude. If you still had any negative attitude, now let it go out the window right now, this very minute. And then we start moving towards the positive. And then I guess maybe nitawachia Balozi atuulizie nani sasa after this anataka kupata 400 and above, ama nani anataka kupata 300 and above, ama nani anataka hata kupata 500. When my time, I used to aim really, really high to get I think my goal was 480, because 480 out of 500. I ended up with 433. But I just want to tell you, you should always aim for the stars. Now even we say the stars is not the limit. Amugoge the stars. Kama mmekuwa mkifuatilia mambo ya technology, tulifika kwa moon. Nowadays tunaenda Mars. Now soon tutakuwa tunaenda in stars. And now we are saying, now before hata tufika hizi kwa Mars and all these other planets, we were saying this, let's aim for the stars. Now let's aim beyond the stars. We don't even know what's out there. So that is what you need to aim. And that is where your goals should be. I'll just finish with one thing. A nice quote that we used to be given when we were at Alliance. Just 1 minute. Nitawaachia na one thing. It says, be the lady or the gentleman of class in the world of classlessness. And this is what we used to be told. When the world sits down, you stand up. When the world stands up, stand out. When the world stands out, be the standard. So start being the standard. Start being the standard measure. Wacha watu wakutumie so that you can now inspire the rest. And I'm looking at each one of you as a student right there and telling you, hey, what are you making? Like, who are you in the making? And this is where you build the foundation of being that standard that the world is looking at you. And I know one of our guests, Brenda, ameongelea about SAS poverty, like hate, you should hate poverty. And I agree with that, absolutely. And there is a quote, the quote, and it says, the only equalizing thing between a rich man's kids and also a rich man's family and a poor man's family is education. So charm education, study hard, work hard. That is where you will get to meet presidents, venye Shadrach ametuambia, Obama, who knows, the Obama of your time. We want to see you flying. I want to see a lot of you in Silicon Valley. Mtakuwa tu mnakuja mnanivisit, mtakuwa veteran hizo days. And you will be the ones carrying the world. And I believe in you. So just tell them, Chepkoge believes in me. I believe in you. And
mami chi neberber. Asante sana, Balozi. Kongoi nyejep kogei, kongoi. I have to give you time because CHITAB kap tengut nagagongete olagoi Silicon Valley. I don't know if people really truly understand what it means kebois ngolaba Silicon Valley. That is world class. Yani imi ak dunia. These are the people who decides ngalek technology ngengoj kotokchinge ole komi olata kolyon. So possible to queue. Because of time, wakili. So go itap tebu nagatep engineer. Nagatep maraba. Ameja so go itebu nene lago jilei. Ataje meja go nyor ataje meja go by high school, ataje meja go by Silicon Valley, ataje meja go wakili ko unye, ataje meja go komite Obama nebo kasartanywa. So it's possible to queue. So KJR big angenole ki changa pesa katita kebendi high school ke ngololjini, but because of time gumagoi ameja sam ngololik yomi betu tamutai. We will probably do that in the few, help or inspire or motivate the high school Tulwopngetuny in betu tamutai. Ameja wuru wakili agonyo yuagat pikchun asogoi kebe genyoru after wakili anyo atyage kebe masingenyoru Joshua sogotorete kagaskel. We are celebrating the birthday of Hosea. I don't know how old he's going to be, but we are going to celebrate a birthday. There is a cake, I'm told. So we will cut the cake and celebrate. It will be Hosea's birthday. Ak birthday na babi jutogul ju kimeja kichamong na baman. Wanafunzi jawamiola kichamong na baman. Mong genak lagin because I know Hosea Hawagage Masata Mo University, Kiosirta now Mo University. I never went to Mo University, Login Kiosirta Bunyota, and I know I have friends now, Kongoi, Wakili, Ameja Gurin, Anyabata, Kenyoru Joshua, Anyabata Getil Cake, at Kiasogabit Cape Wallet, Nobate Tuchani, Anganala Tokajam Biginu, Petutamutanya Gona Parainda. Geje big Mameja, Abuati Alaga Janga to Chicago, Nurwana Funsichu. Abuati alaga itu chejen ko sege summarize nyo wakili oleimi. Balozi kago sam wakili sigonyo mutai. So kongoi kotoma ge pass. Thank you wakili. We truly appreciate. Kago janga ngaleju. We've spoken of a lot of things. Katito anyona ngalek che mialagi ningo na ngalek somok wanafunzi jabo kasuguli shek somok chesunet roman ak Tulwopngetuny. Ameje kityo in summary no bangalejo kako ngalal bi pichu kako changa tukyo ka pesa. Lagini ngot ko may tuguk chechang eng juta jo kakemwa ameje tuguk somok kityo. Ngot ko yutianan ko kaja ngo kesir ko kongoi ngo maiser ko katin pichu ngalek chechang jik summarize ni. To be successful, there are three things you need. Number one, ko inyoru interest. Yani maget nobagi ke makinike. You have to have the interest to be able to do it. Number Janeth. Number two is the right attitude. Inyoru attitude. Tos igirta inyende nango ngetya bi ko mwangalegi. Imete nguge labati igaska ngalal bi ko loye ko na miwe gano manyo. So what attitude do you have towards that? Number three, discipline. You have to be disciplined. In other words, ngotuge labati aginget nyele niger sangorobo ni kotos tay labata na niwek se irwe ngotoga suppose isoman kotos ile ngotebi anan iya omwang niga anan meoy. So you have to have discipline. Took your some of interest attitude, the right attitude of discipline ko success. Atarege tyo subject again new. A very interesting mathematics. It's very interesting to be able to use that. Ameja getiate baby kyomi te yo tokol jo subit. Sogol get the sogol kwata. Sogol get the sogol ko 18 tamanak sisit. Logini yesujen getyo iwet ngaliot kitakin iwet kitakin getyo isujen yani that class itil den golul kitakin gole at kay walile 9 times 9. Guess what it does? We go 81.
In other words, ngitilden that plus kwa kityo kole koek times konam agenge ne komi kemasi ako shiften kwa kemasin koek 81. The difference is 63. Ameche kityo ngot komi kene komoiyoe just isuchen something komoiyoe kifulani iyai komuche kowalak koek 81. So you can imagine mawalak ki age tugul 9 ak 9 komi ako mi 1 ak 8 lakini ngier wal kityo kitikin 9 ak 9 netkay atya iwal kole konam 81 konam 1 komi mase koip komasin koek 81. Kimeche kemakwak chemyach, kimeche kelecho kichomok Tulwopngetuny, kimeche kelecho kichomok wanafunzi chebo Roman, kimeche kelecho wanafunzi chebo chesunet kichomok, kimeche obe high school tugul mwalimuinik kichomok nebo man. Thank you so much for what you are doing. We truly appreciate you. Sigik kongoi sigik chomio ameche kityo asom sigik ale yeng'ololjini lakweng'ung isube tuguk chekororonen. Mokchi chemyach nokimwoe kelen the power of the word of the tongue. Isube ng'alek chekororon lakwet, mwanafunzi mokchigei tuguk chekororon sikobit kisulde anan kibelishe eng tuguk chekimokchinigei. We wish you the very best. We know you're going to do very well. Agi believe in ge. Never give up. Mwanafunzi age tugul never give up. Ane kokicham komachame sukul, kimachame sukul. Akwanyun my mother actually encouraged me. Ki encourage na my mother kolecho mewe sukul. So my mother kokirieche maiyek ku mama nebo Brenda. Konyo kokuro my mother kolecho nginye keriech maiyek tuwai. So angen achop chang'a. I know how to make chang'a. I'm very, very good. Lakini kita nebo maana amachamchami and I will never drink. Angen achop chang'a, angen busa chotugul because kiatoreti mama nanyu. Thank God for a chief nekibo korenyu nekile Mr. Peter Ruto. Nekitun konyo nyokonamech eng yu kemiang my mother kerieche maiyek. Korata akolecho kiobe jela. Ako kwera mwalimu kikwera chief notok kialabat awe sukul ngibasutugani kokawe kimokolo sukul nyokamobo. Nyaba junda anyoru my neighbor Cherubet was my neighbor. Au gimi class 1 atebe Cherubet aleji class 1 kono. Awe class 1 ngojundoi ko agimi bi prep. Ibasis kityon class kawek pik nyokotebe na mwalumiyot kole yoe na aleji kolecho chief nyo ukikiwe chief. Lakini kioegu an exceptional student after that. What I'm wondering about is I even became a bell ringer. Kita nebo maajabu na atebe ka koirani kimatinye side lakini kijamane na ringeni pe kengeret. I don't even know how. I've wondered, I've asked myself, but somehow I was able to do that. I was an exceptional student. Exceptional because I discovered that I could run. Halapat kapsa kiatiem soka atiem kijamip kiatien jini Kenyatta. My school was very good. Kijamge bendi kiatien Nakuru. And then after that agalabat kapsa aginyogo mangwano kiasungo gandonia go shadraget kai. Kia meeting some presidents. I've been given a lot of honors. So it is possible to queue. We will do very well. You will do great. Believe in yourself. Never give up. Kongoile kichamong nabaman. Kongo inga kwek tokol jaga obwa chuko nyongolol juwana funsi. Kongo yara maraba. We truly appreciate you. Kongo inga kwek tokol chuko ngalol juwana funsi. We wish you the very best. Ameja awe ko iga beberta nata naba sukul yote anang kanisa. Kongo Hosea kele kiyo exam this kanisa ane. Kongo Hosea, we truly appreciate you. Balozi, ameja kitasa mali. Any student and school any Kwaneet school and I'm going 400 and above. So mission from 1 away from 4. So kasi kwenyu. So gonna challenge. So it's upon you. Gongoi Hosea, thank you so much for your love and for doing that. Ameja mwaji wanafunzi jemio imuji ko mimi wanafunzi nele nara tungasir walia tungesir ko mi biik che Hosea tungesir ko chang biik che ingen Hosea tungesir ko mi biik che wane che kikenget
what I've done in St. Patrick's 10 is because I saw Kimo atinye fees, Kenyalel kapesa, you know, it was hard. That is a story of another day. Kutungorira na jumbek chegi miundoge, kitu naso man. What we do today, as I speak to you right now, this about a month ago, kugigiyog Kwaneet chegigiyog tagoba St. Patrick's 10 lekya so many, kiyog te Kwaneet 200 pairs ketorete wanafunzi jeruae. And then we provide 3 scholarships from Form 1 to Form 4 for students who are exceptionally good. You know, they are good academics and they do well also in sports. Ki get a scholarship koek some kogetas koek 6. Hopefully we want to increase koek 20. So ngoti waiten go mibi che wane agalak che tukun. So memage le nyesir kwalia sir gorog nyiko isir. You become our problem. You go problem na ba Hosea. Kago moy we Hosea ko lungot ko sir chi no ko sirengyo. Hosea will kagelevan school fees. So what else do you need? So Kongo Hosea, thank you so much for your love. Thank you for what you're doing. Kina Shadrach, they will do the same and they will help you. So meta we imge nyo sir kolia siringyo ko isir kumogo ingetunyo mi you will go places. Nyegi borun tuguk chegiye ko kaitar Form 4 si nyogoroni on scholarship. Nyegi borun tuguk chegiye si wa Australia. Nyegi borun tuguk chegiye segeba olimpo Italy. Segeba olaga ko papichu. It can be done and you can do it. Thank you so much. We love you very much. Ameja we ko kebeberta no sige celebrating KCHITAB Hosea. Joshua, I return back to you. Be blessed. Asante sana Balozi Peter Rono and the group from various countries in the world. Tumetiwa changamoto na mmeona kwamba inawezekana. Napoona hao watu mtajiuliza wametoka wapi? Hao watu walipitia shule kama hii. Kwa hivyo wapi wanafunzi wa shule ya Tulwopngetuny? Wasimame. Mmesikia kwamba success is a choice and it is possible. So nataka kila mmoja wenu aseme inawezekana. Asante kati. Wapi wanafunzi wa shule ya Rono? Nyinyi mmesikia kwamba success is a choice na inawezekana. Kila mmoja wenu aseme inawezekana. Asante kati. Wapi wanafunzi wa Janeth? Mmesikia kwamba kwa hivyo mmesikia kwamba mwanafunzi ambaye atapita tano imelipiwa. Kwa hivyo tunangoja na nilizungumza na Hosea hapo awali tukakubaliana kwamba wapi student president wa Tulwopngetuny? Mnataka which grade? I mean grade 260. Sawa. Student president wa Janeth? Grade 270. Student president wa Rono? 180. Zina la kusema, zina la kuongezea, lakini kila mmoja wenu have your personal target. Iliona kwamba mmeweka 300 kama something hapo. Tumesikia kwamba hii ni waongee naye. Ndio. So enda ukae chini, jiongeleshe wewe mwenyewe, useme ninataka this grade. Hiyo hayo nilikuwa wewe naye. Bila kupoteza wakati napenda kutumia muda mfupi sana
Tungekuwa na sehemu ya pili ya wanafunzi wa shule ya upili, lakini tumeona kwamba tutazungumza na mwalimu mkuu ili tuone ikiwezekana tuweke kesho kama wiki ijayo. Kwa hivyo wacha siku ya leo iwe siku yenu. Umesikia kwamba bado tuna keki. Kuna keki ambayo Hosea angekula peke yake, namwambia sasa tunakula na kuna wanafunzi hapa ambao tunataka kuwaongelesha kesho. Tukakubaliana kwamba ni nini ambayo tutakula hiyo keki. Kwa hivyo kabla tupate hiyo keki, tuko na wageni wawili ambao wamejumuika nasi siku ya leo na lazima tuwatambue. Nataka wao watumie muda mchache mno. Ningependa kukaribisha Edna Jerupet. Ampigie makofi anapofika. Edna Jerupet ni mfanyakazi mwenzangu pale kaunti ya Nandi. Yeye mwenyewe aliolewa akakaa kwa miaka 10 katika ndoa. Ile ambayo mlisikia I think somebody mentioned. Kwa wasichana usikubali kuolewa ama kudanganywa kama utatimiza ndoto yako. Huyu aliolewa kwa miaka 10. Baada ya hiyo akatoka huko akapata talaka, akatoka akarudi kwa mwana. Akasoma akapita. Saizi she's a teacher by profession, lakini kwa bahati nzuri akapata kazi kule Nandi. Siku ya leo amesema akuje awatie changamoto hata nani ya kwamba inawezekana. Karibu Edna. Asante sana Profesa. Kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa nafasi hii. Ningependa niwasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Kama vile mmesikia, ninaitwa Edna Abunu kama Salibanandili ole gosoiwa ole nimepita Samoi mbare ni kibaru araserone kama hicho Nicodemus dogo about my story. Mimi huwa nikisimama katika umati wa wanafunzi, napenda kuambia the real living experience. Mimi nikisimama kwa na vile IGERE ana I did my KCSE in the year 2001 and I dropped out nilienda for one only faster and I dropped out. I got married, nikaenda mambo ya kwenda sawa. I came back home in the year 2009. Nikaenda kwa majani chai. Kumbuka kwamba ulipoteza fisi ya mzazi back then. Sasa hakuna mtu anakubali kwanza uende kupoteza ya pili. Alitaanza wasubu. Hivi imetete nyuwa kine. And leo hii niko hapa nikishuhudia kwamba my mom and my cousin. Hii kanisa nisike. Unajua Bishop Ruta? Bishop Ruta is my cousin. Tukcho baba nani, ang mama nanyo. Negwara mama, ugura nane chibasenge. So Bishop ndiye aliyerudisha shule form 1 to form 4. Nashukuru leo sana. Leo mama nanyo wenye abutai ni shabari for kwenda T estate or the estate called Nandi at the Bishop called Mako. And I worked there for 2 years. Then I told my mom I want to go back to school. Akaenda kwa Bishop. Ulinyao giwole. Akaenda kwa Bishop. Bishop akanirudisha shule. Mama bado shule. Kama 2001 class for class 8 and nikarudi 2012 for 1.
My first born saya ako sa Moedos complete. My second born ako sa results ko 1. Kumi niliklase sa grade 4. So nilikuwa na watayarisha au mimi agaanza mimi agere school. My primary school and my secondary school kama hii Tulwopngetuny Primary and Secondary. So nitamaa today agere school tu. Ndio nakimbia nyumbani mapema nianze kusoma. Hii mzazi lazima nijifunike. Lazima atake full responsibility as a parent and as a student. Mama wangu alikuwa mkubwa and the last complete. So hawezi kuwa kama amefunga mtoto kama wewe uko grade 4 hata ya zingi yako. But mambo wale au believe in yourself. But kete ni ngurai. Dagigale agaibu inaweza koma. Koma ni pana watu. Ndio kuna jambo moja yana atamali. Nikianguka mathematics aenda teacher from class K. Ngure sa kinyo. Kero moja sawa. Eda teacher of chemistry from hapa Geria kwa sababu nilikuwa nalala chini ananiambia today Ania very proud. Nilitoka form 4 na grade yangu ya 6. That was the year 2015. 2016 nikaenda county as a town cleaner. Mati ya jana nilaibu. Shika wheelbarrow, brush, enda kazi. Sisi amesema kazi ni kazi. Nikaenda. So 2016 nikafanya 2016 yote. The terms of service haikuwa sawa. You were in a contract under someone. In 2017, government ya Sasani ikachange. Terms of service pia ikachange. I went to Tambash CCC College. Nikamaliza 2019. I'm a teacher by profession in the graduate. Nangoja TSC namba yangu. So believe in yourself. It is never too late. Hiyo ndio imenitia moyo sana. It is never too late. Kama ningesema it is never too late, singerudi kwa mwana. Ukiniona hivi watu wananiambia mimi ni mdogo sana. Atinya wewe ndio kama mwenyewe. Atinya jeto ni kwa sababu and I think walitia bidii because nilikuwa nawaambia kama mimi nimerudi shule kama unataka kwenda day school kama I'm ready to pay fees for a boarding school but if you are ready kwenda day school akupeleka. My work is to look for money and your school fees and together for your well-being, not kukutafutia shule. So usipatie mzazi kazi ngapi, jitafutie shule kwa sasa. Kesho kazi yake ni kutafuta. Siko na pesa. Niliwaambia kwamba ile shule unaenda hiyo ndio una. Ile shule unaita hiyo ndio unaenda. Wacha usichana hiyo kwa sababu guys. Siko na pesa. But thank God I have good friends like a professor. Niliweka tu WhatsApp and I reached around 80,000. It is because I had a channel in Balozi. She was sick and he had an eye problem called keratoconus na akafanyiwa transplant ya macho. So ikanigonga nikarudi zero. But niliwaambia kwamba msiangalie changamoto ninapitia kwa sasa, useme kwamba mama anauza kila kitu. Because I had to sell everything including ile ng'ombe. Nilikuwa nimeweka ng'ombe ya kila mtu. Nikasema hii mtu akiingia kwa mwana anaenda naye. Na pilipili nimeuza ndio iende medical. Waambia kwamba soma. Ndio ukose sisi job kwa. Lakini ufanye nini? Unapita. Thank God I umepata sponsor. I was in my school. Hosea Primary. Mimi ni parent representative wa I think wamefreeze upande ule mwingine. Natumai maybe kwa dakika chache watarudi.
Balozi. Pia amefreeze. Wamerudi. If you will score more than 280 and come back to school, you are lunch. Yesterday, my daughter called me and we had 305. Means score 305. That is an exam called class exam. Wanafanya around these schools like the C, Chekomoto. But you've set your targets. A mean of 260, 270, 280. 300 is possible. 300 is possible. And it is possible. How many candidates are in Tulwopngetuny? 18. 18. And you are giving us a target of 260 something. No. Nakata. No. My school has a total number of 265 pupils. Bona nyinyi mupate 260. 80 should be 330 at the back. This school, Ruma, how many are you? 30. Their target is 280. Are you going to school? I'm an IGERE. And why are you targeting 280? You must be somewhere greater than 34. So let us agree. Your target should be higher than 350, especially the host of this event. Sawa sawa. Hatuwezi kuja tukakaa hapa alafu mtupatie 260. Never. Believe in yourself. Have that faith. Sawa sawa. Profesa, ule mtu ambaye atapata 350 and above, nitanunua box. Nitanunua nini? Box. So Profesa atanikumbusha. Otherwise, I want to wish you all the best. It is never too late. Make your choice well. Wasichana, msianguke kama mimi. Sawa sawa. Maybe singepata assistant, nihangaike 10 years alafu nirudi shule. Ningepata nini? Ningeenda university direct. So work hard. Msianguke na msidanganywe. Focus on your education. Focus on your education. Mapenzi itakuja baadaye. Nyoneka msajanye you. So yage majibu tikwatile gigale ne madam Akinya. So I wish you all the best. Nawatakia mema and may God bless you so much. Hebu tupigie makofi Edna. Hapo awali nilikuwa namuona. Unajua mimi hupenda kuongea na watu. So kila wakati nikiwa na Edna tulikuwa tunaongea tunacheka. Nilikuwa nadhani ni judgment wangu. Lakini baadaye kugundua kwamba akona kijana mwenye ashatoka Chandoni. Sikuamini. Ilibidi nimeenda hadi kwao kuconfirm. Na niliconfirm ni kweli. Sasa hao wasichana utakuja kuambia siri ni nini ndio uko mdogo hivyo kila wakati. Siri moja ni nini? Ni masomo. Siri ya pili ni discipline. Ile ni mliambiwa tu nidhamu. Alafu kwa wanaume ukisoma uache story mingi, uachane pombe, everything will be okay. You will look young forever. Sawa? Wacha nichukue fursa huu, tuko na mgeni mmoja wa mtatufungia kwa wale wageni ambao walikuwa wameandamana nasi siku ya leo. Tuko na mumeambiwa kwamba tuko na keki.
na tuko na vitabu. Kuna vitabu ambavyo umenunuliwa. Kuna nakala za vitabu ambazo nimeandika. Nimesikia kuna vitabu nimeandika. So kuna nakala 2 kwa kila shule. Wanafunzi wa Roma Jona amewanunulia. Mlisikia kwamba Jona alikuwa ni alumni wa huko. Mnamjua? Sasa mpigie makofi. Amewanunulia vitabu viwili baada ya kabla tukate keki nitawapatia. Alafu wanafunzi wa Tulwopngetuny wamenunuliwa nakala 2 na Hosea. Hosea mnamjua? Wanafunzi wa Janeth wamenunuliwa nakala 2 two copies of the book. Ingawa Hosea hajaniambia nani amenunua, nitamuuliza, lakini mpigie makofi. Kwa hivyo kabla tukate keki nataka tusikie, tuko na mgeni hapa anayetoka India. Mesikia anaitwa Poet. Nimejaribu kuzungumza na Poet kwa muda mfupi alipowasili pale nje. Akaniambia kwamba amebakisha dakika 40 peke yake to graduate na yeye mwenyewe aitwe daktari, Dr. Poet. Unajua kwa kila wakati ukishafika daktari, ukishaitwa doctor au utakuwa unaitwa Mr. itakuwa makosa nikisema Mr. Poet. Wakati huo nitakuwa nasema Dr. Poet. Kwa hivyo nataka tusikie kutoka kwake, tumpe wakati wake atueleze alifanya aje hadi afike mahali ambapo amefika siku ya leo. Tumpigie makofi anapofika. Good evening. Nafurahi sana kuwa hapa Tulwopngetuny. Nilikuwa naangalia Tulwopngetuny kwa mtandao, Hosea akitukaribisha nikiwa kule India, na nikaambia Hosea, I will climb that mountain and I'll reach Tulwopngetuny. Akaniambia iko nyuma ya Moi University. Kabla nianze, ningependa pia kutoa shukrani kwa wazazi walioko hapa. I know there are some people who speak in English and I think some of them have left, like wenye walikuwa waelewi KALENJIN kama Sara Mbugua, kuna Muniba Sidiki ambaye kwa India, kuna Lucy Okeo ambaye ni Mjaluo, kuna Hassan kutoka Sudan. Thank you so much Hassan for joining us, but I'll be talking in my language and I'll switch to English after some time. Nashukuru wazazi walioko hapa, all protocol observed. Nashukuru pia Balozi Kiprono akiwa kule USA. Nashukuru Joel Kimeto. Siwezi kusahau Joel Kimeto. Amekuwa akiimba tangu nikiwa mdogo. I was young and I was looking at him and he's still my hero. I've risen up because not of my strength but God who strengthens me. Kanisa sikuacha. Nilianza kwenda kanisa kitambo sana. 1986 nilikuwa naenda KCSE Church. 1986 nilikuwa kanisani, nakumbuka tukipanda tractor tukienda kanisani. The first time nilivaa viatu when I wore my shoes was in 1998 in class 8 wakati kazini yangu Jennifer Boyd alininunulia viatu. But I respected the parents. I was taken to school by my uncle, and I encourage you always respect everyone. Respect watoto, respect wakubwa, respect kila mtu mahali uliopo. Discipline is very important in what you do in life. If you are not disciplined in life, life will teach you lessons. Hadi saizi wanasema unanyoa nywele yote, sijaweka rasta. Kuna wakati nilikuwa nimeacha nywele, sikuwa naweka kichana. I was not combing my hair. But my teacher told me one thing. Kuwa mwanajeshi, kuwa disciplined. I shaved clean and I never put dreadlocks again. Nimeishi maisha ambayo ya kwamba nime respect uncle wangu, cousins wangu, majirani wetu, mfanyakazi wa nyumba. Nowadays you are young generation ambayo kuna yule maid anawafanyia kazi, unaenda nyumbani umeoshewa nguo, unaoshewa socks, unapanguziwa viatu. Kumbuka, you should respect even that maid servant at home. Martin Luther King alisema kitu moja. If you can't fly, run.
If you can run, walk. If you can't walk, crawl, but keep moving forward. Are you moving forward? Are you moving forward? You should have a target in life. Unasema ya kwamba mimi nitakuwa namba moja wala sitakuwa mkia. I want to be the head but not the tail. I want to be the first in my class and not the last. But I keep on moving forward. The sunset is a promise of a new dawn. The sun will rise always and the sun will set. In this church today, Tulwopngetuny, unasoma Biblia kila siku? Ama unaongojea uombe Mungu wakati tukaribu mtihani karibia? Read the Bible. If you read 2 chapters a day, by the end of the year, we'll have finished the whole Bible from Genesis to Revelation, kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo. Believe in God, utakuwa kama ule mti ambao umemea kando ya chemichemi ya maji, ambao it sends the roots to the water. When the heat comes, the leaves are green. When drought comes, it bears fruits. That is what Jeremiah says. So you should remember where you come from. And you should live each moment praising the Lord always. Work hard. Sisi tulienda shule, we went to school. Nimwambia kwamba nilivaa viatu nikiwa class 8. Tulienda shule, kinyasa yetu ilikuwa imetoboka. Naenda kwa fundi anaweka kiraka inarudiwa mpaka tunasema inakuwa ni shock absorbers. Ukipigwa kiboko usikii kwa sababu kuna viraka mingi huko nyuma. Tulikuwa tunaenda kuinda Saiwa Swamp National Park kule Cherangani, natoka Cherangani. Tulikuwa tunakanyega miiba, sindano, the thorns, mpaka zinakufia kwa miguu. Tulikuwa na single technique, mguu umepasuka mpaka tunasema unaweza ficha peni ndani yake, kuna ile dururu, unaweza ficha ndani yake. Tukaita miwa mkachi. Mkachi ni miwa ya mahindi. Unapewa shilingi moja unakula ile miwa pale nje ya shule, haikutoshi. Tunaenda tunaiba miwa mkachi kwa shamba. Lakini tulichapwa. And I learned from there, sijaikuwa mwizi tena. Ilikuwa ni njaa. But I urge you to work hard because your parents have given you shoes, your parents have given you books. You have everything in life. It is upon you today to work hard. Ninyi ni watoto wadogo, ukitaka kwenda kule California, mahali dada wako huko. Mliona Golden Bridge, Golden Gate Bridge. Mkitaka kwenda kule Sydney, mahali kuna Opera House. Mkitaka kwenda kule mahali Hosea, South Australia, Hosea kila wakati wanasema hivyo. Ukitaka kwenda Maldives, the island. Nilipita karibu kwa nikienda India. Ukitaka kwenda Doha, Qatar. Ukitaka kwenda kule Dubai. Ukitaka kwenda kule Marekani, Italy, kila mahali. Nilikuwa nakusanga tu map, nasema hapa hivi, this is Europe, this is Africa. Huku hivi ni Asia, huku hivi ni South America, North America, Central America. When can I reach there? Nilikuwa naangalia ndege, usiku naenda naangalia stars. I was aiming at the stars, but I want you today to purpose in your life. What is the aim? What is your aim in life? Now useme mimi, I am the CEO of my life and I want to pass exam so that I can make my parents proud. I can make my teachers proud. I can make my community proud. I can make my society proud and make my country and my continent to be above all other continents. You have skills. Walimu wenyewe wanawafunza. Unafunzwa kila siku. Nilikuwa napenda kukaa nyuma darasa. Wakati nilifika class 8 nikaanza kaa mbele. Na nikakuwa index number 1, 1998. I was index number 1. Nikapita mtihani. Nikaitwa Kapsabet Boys na St. Joseph's High School Pitani. Kwa sababu nilisomeshwa na uncle yangu, nikapelekwa Immaculate Conception Mkuyu. I never gave up. Don't give up. Pita mtihani, utaenda shule mzuri na utapanda hiyo ndege. Siku moja utapanda ndege uende ng'ambo. Next time you'll be that pilot taking people abroad. Say amen. Amen. Unaangalia kuna wagonjwa mbali ambao wako hapo nyumbani. Siku moja utakuwa daktari na utakuja kutibu watu. Kila siku unapitia Moi University pale. The sun rises, the sun sets. But when the sun sets, let it be a hope for tomorrow. Every sunset, there is a hope of the rising sun again. But remember, God who's in heaven is there.
So sisi kesho, ishi leo, tenda wema, nenda zako kila wakati. Sina mengi, ilikuwa niongee kwa wale wanafunzi wa high school, alafu nikaitwa. Ningependa kuambia wale ambao wanasikiza kina Hosea na ndugu wetu wengine ulioko kule, ya kwamba tunawashukuru sana kwa kuencourage wanafunzi wetu, na tunawashukuru sana Balozi Peter Rono na Manuela pia ambaye anaongoza hapa hivi kwa mitambo, na pia nashukuru Hosea. Nafikiri kuna keki hapa, ni birthday yako leo, na nimefika kwenye Tulwopngetuny, nitarudi tena, tutajaribu kupanga mambo ya high school kesho kama itawezekana, na tutarudi Tulwopngetuny tena wakati results zenu zitakuja. We'll come back to celebrate what you have sown in the field. Mkulima nenda shamba. Mzazi wako analima kila siku. Nenda jioni utaki kwenda shamba. Hataki kwenda shamba. Tulipalilia mahindi ili tununue uniform. Tuliokota mahindi kwa shamba, tunawanika kabisa. Na tulikuwa na tunawanika ndio tuweze kununua shati ya pili. Ukienda high school hakukuwa na basi. Unaweka shati chini ya mattress Europe ya zapa kubaya. So nikimalizia ningependa kusema again, support of Martin Luther King. If you can run, if you can run, run. If you can run, walk. If you can walk, crawl. If you can crawl, keep moving forward. Hosea anakuishia mema, birthday yako ndio hii. Anaangalia maandiko hapa hivi. Congratulations, class of 2022 from IGERE Net of KALENJIN INCK from Adelaide, South Australia. Back to the KCSE. Huyo ni daktari mkimwona hivyo. Daktari. Yes. Utakapo graduate usisahau kuja kutuambia ushakuwa daktari. Ushamaliza. Ya. Keki iko mbele yetu. Umekuwa koko Kenya. Ulisema hiyo hapo sasa. Keki iko mbele yetu. Wapi mwalimu Irwa? Bado yuko ama anaondoka? Yuko? Anaondoka. Mwalimu Helen na mwalimu ya mtakuja mbele. Tunapoelekea kukata keki, ninahitaji representative mwalimu naanza na mwalimu wa the host Tulwopngetuny, mwalimu mkuu, na vitabu ambavyo Hosea amenunua kwa ajili ya wanafunzi hao. Na maybe wengine wale ambao speakers, najua kunao ambao wanahisi kwamba wangependa pia kununua vitabu kadhaa kwa wanafunzi hao. Utazungumza na Hosea, atanipa ripoti hiyo na nitapeana jinsi utakavyosema. Kwa hivyo mwalimu mkuu Tulwopngetuny. Kwa hivyo ni vitabu viwili, nitahitaji mwalimu wawili wa Tulwopngetuny, wawili wa Janeth, na wawili wa Rono. Ni mwalimu mkuu na mwalimu mmoja wa Tulwopngetuny. Nitaanza kumpa mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Tulwopngetuny. Kitabu hiki ni riwaya yenye mada mwendo wenye busara. Mwendo wenye busara. Kitabu hiki kitawaeleza jinsi mnavyofaa kukaa kwa kila wakati hadi pale ambapo mtafanikiwa maisha. Acha nimpe mwalimu mkuu. Kitabu cha pili kitapokelewa na mwalimu Jerome ambaye alikuwa mwalimu wangu wa darasa katika darasa la pili.
shule ya Janeth. Kwa hivyo mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Janeth atapokea kitabu riwaya Mwendo kwenye Busara. Mwalimu Mr. Mutai wa Janeth atapokea kwa niaba ya wanafunzi wa Janeth hapo kwa mwalimu. Shule ya msingi ya Rono. Mwalimu Mr. Songo kutoka shule ya msingi ya Rono atapokea kitabu Mwendo wenye Busara kwa niaba ya wanafunzi wa Rono. Mwalimu James Nandi anapokea kitabu Najivunia Kuwa Mnandi kwa niaba ya wanafunzi wa Rono. Asante sana, mpige makofi walimu wao. Hiyo ni baadhi ya vitabu ambavyo nimeandika. Kuna kitabu ni tamthilia Kaputi la Daktari. Hiyo iko jikoni, natoka hivi karibuni. Na pia tutakwenda kisha kuzungumza nanyi ama kusherehekea mtihani wenu. Ninatumai kwamba itakuwa imetokea. Kwa hivyo asanteni sana. Hapa kuna keki. Wapi Madam Helen na mwalimu? Karibuni. Hao watatuongoza kwa keki. Keki haitakuwa tena ya hadi jinsi nilivyofikiria, ama kwa sababu Hosea mwenyewe akiongea alikuwa ameniambia hapo na birthday. Nikamwambia bana, hiyo keki usikule. Kwa hivyo imekuwa imeandikwa congratulations class of 2022 from IGERE from IGERE na CHITAB KALENJIN, kumaanisha mshakusherehekea mapema. Kwa hivyo mkule keki alafu mkuangushe. Sijui itakuwa aje. Kisha kula hii keki iwe ishara kwamba nyinyi mnaenda kutia bidii na anjuheni whatever you promise. Sawa? Wacha tukaribishe Madam Helen atuongoze kwa kipindi hicho. Kwa sababu ilikuwa ya birthday lakini itakuwa ya birthday, tusimame wote. Hosea anatuangalia pale, tumwambie happy birthday Hosea. Happy birthday Hosea. Natumai tumemfikia, asanteni sana. Wacha tuongoze kwa kata keki, tukae. Our guests from different countries, our guests who are here, our teachers, my fellow teachers, and pupils, parents, good evening. Nimefurahi sana katika maneno. Tumeangalia kitu ambacho mbele kwetu. Tulisoma. Imesema aje? Na imeandikwa aje? Success. Kwa sababu mtafanya nini? Mtihani. Lakini wameshawa congratulate kumaanisha wameshawa. Simupige makofi. Naitwa Ishmael kwa Tulwopngetuny Primary. Let me welcome Profesa and Profesa. Jambo yote. Mimi Profesa nataka nishukuru sana kwa sababu tunafanya kitu. Hosea hapo
nadhani Hosea. Karibuni nyote. Asante sana Mr. Chachiro. Kwa sababu ya muda nataka nikaribishe everybody, Student Primary, everybody, Tulwopngetuny and everybody Janeth. Kisha tafadhali Roma, Janeth and Tulwopngetuny. Please, tuhakikishe kidogo. Alafu nataka Edgar Rumana. Alafu nitamkaribisha mwalimu mkuu Janeth na mwalimu mkuu Tulwopngetuny. Edgar niweze kuwawashia mkono. Karibuni walimu wetu. Mr. Somo, karibu. Karibu. Asante sana wanafunzi kwa kutoshea mikono na pia walimu kwa kutoka Janeth, Tulwopngetuny na Romana watakuongoza kupata keki, alafu wanafunzi watakusaidia kushare wageni wetu na wanafunzi. Karibuni walimu wetu.
Asanteni sana. Kabla hatujakula keki, tunataka wanafunzi wa Tulwopngetuny tuwaweke kuendelea. Umetuunganisha na viongozi, umetuunganisha Baba na walio hizi mbalimbali wote kusema asante Mungu. Wewe unasema maneno ya mshukuru Jehova, kusema asante. Tunapokuja kitu Jehova kubariki hata ubariki hao na kwa hiyo wanakuja kama wewe Jehova na wanafanya kazi nzuri Jehova. Maana wanakuongelesha Jehova, kitabu wana roho Jehova ya ishi kwa dunia na kujaribu Jehova kusema anapo hata kukula kitu Jehova kwa Wanafunzi wetu wanaweza kufundishia walimu, wageni, alafu wanafunzi
So tutabakisha kidogo kwa sababu kuna mtoto anaitwa Mekisema wa grade la kwanza ambaye ni Profesa wa Hosea. So Hosea ndio kusema kidogo mtaani kwa hata Hosea kwa Mekisema mtaani. So hapa ndio mmoja Sabeni sana kwa mtu wakati nipatie ndio mwalimu mkuu katika shule au tuomba ombi la mwisho. Naomba tukae, tunamaliza. Hosea, tumeshukuru sana kwa keki. Naona engineer amekuwa akilamba mdomo tu hapo haijamfikia. Lakini engineer tumekula kwa niaba yako. So tunasema asanteni sana, tumeshukuru. Sidhani kama kuna mwanafunzi ya chakula keki. Na nimewaambia kwamba mmekula keki. Keki huwa inaliwa baada ya certain success, isn't it? So inamaanisha kwamba tayari mshafanya nini? Mshapita. Msijaribu kutuangusha. Na mmesikia nyimbo ya Kiprono. Kiprono amekuwa akifuatilia kama mlikuwa naona sijui kama bandi iko pale, lakini amekuwa akifuatilia tangu asubuhi. So hiyo ni nyimbo inasema leo ni kalamu. Unaelewa kuna kutoka? Usicheze na nini? Usicheze na kalamu. Kalamu utatumia kufanya mtihani kushukuru. Haya, tunamaza kidogo. Kalamu utatumia kesho kufanya mtihani. Na hiyo ndio itaamua ile alama yenye utapata. So usicheze na kalamu, usicheze na kitabu. Soma. Umesikia kwamba yote yanawezekana. Kwa hivyo asanteni sana. Wacha nimuite Madam Ishmael kutoka Janeth atupe naitwa vote of thanks. Shukrani za mwisho. Karibu madam. Asante Profesa. Wanafunzi tutulie, tunaelekea kumaliza. So Hosea, Guest Speaker of the Day, wageni wetu wengine
kutoka diverse continents, wageni wa hapa kwetu Kenya, wanafunzi, wazazi, walimu wenzangu, tumejumuika hapa pamoja kwa lengo moja tu. Lengo letu kuu ni kuona wanafunzi wetu wamefaulu katika maisha yao kupitia kila njia. Kwa hivyo tunataka kusema asante sana. Thank you for your motivation talks to our pupils, and we hope we shall continue with the same spirit. And we are also requesting that maybe in future, let us start early enough. Let us motivate these children as they enter the final grade or class, so that we journey together up to the end. We also want to say thank you to Profesa. You've done a great work. Tunashukuru sana. We are not taking it for granted. Coordinating this work was not easy. So we want to say thank you for sacrificing your time, your energy, and even your resources. Tunataka kushukuru pia wazazi ambao waliweza kuja hapa kujumuika nasi. Tunajua mliacha kazi nyingi kule nyumbani, lakini mliona ni vyema mje hapa kwa ajili ya kumotivate hao wanafunzi wetu. Tunataka kushukuru walimu for kusacrifice your time. Sitting down here for those hours was a total sacrifice. We are here for the success of these children. Finally, I want to say thank you to our candidates, to the other pupils, candidates of this year. We are privileged, Mr. Hosea. This year in Kenya, we shall be having 3 candidate classes sitting for exam. We have class 8 who will be sitting for the exam by the end of March. We also have class 7. They'll be sitting for their exams November. And we're also privileged to be having our grade 6 sitting for the first CPC exam. So this year we are more blessed than ever before. So nataka niwatakie mema wanafunzi wetu. Tunapoachana hapa, wacha neema ya Mungu iwatoshe. Na msisahau, it's never too late. That one really encouraged me. Niliona kwa kila jambo, it's never too late. Tulipoona sister wetu alipoongea hapa, it's never too late. We heard from Chiri, it was never too late. So in any circumstance, it's never too late. Ile maki yako ya 100, it's never too late. You can still change it to 300 marks and above. So I wish you well. Wageni wetu, asante sana. Hatuna haja kusema, lakini wacha neema ya Mungu watoshe. Kwa hivyo tunachogova omitolinga woli abobate togeta pamuteide Kenya. Asante sana. Tunawashukuru ninyi wote. Tunashukuru the technical team. Na huyu jamaa unayemwona hapa alisoma hapa pia, ni alumni hapa. Anaitwa Emmanuel. So mnamwona anafanya kazi nzuri Manuela. Shukrani sana. Tunashukuru mwalimu Mr. Tirwa pia yuko pale nyuma. Sijui alipotelea wapi tulipokuwa tunakata keki. Mwalimu ulipata keki? Alipata. So shukrani. Tunashukuru pia wazazi wetu hapa. William Saina, Christopher Saina wamekuwa hapa nasi tangu asubuhi. Na tuko na Mary Village na senior Ellen Village wako hapa. Na walimu, we are not taking this for granted. Mr. Boy, thank you. Madam Edna, thank you. Walimu wote, tunawashukuru sana. Nataka tusimame. Nataka tuwaambie kule team wanaotuona pale, thank you. Tunafanya hivi, thank you. I think wamepokea. Nataka tuwekewe wimbo moja kwa dakika moja ninapokuita Madam Senior Village kwa maombi
ya mwisho. Oh yes. Sorry. Dakika moja kuna gift hapa inatembea. Daktari hapa amesema hizi na ile zawadi yenye angepeana hapa. Anataka kuwapa wanafunzi, amesema atauliza maswali 5. Wacha nipe nafasi. Wanafunzi mko tayari? Swali ya kwanza. Mwenye birthday anaitwa nani? No. Wakupe full names haitakuwa jina moja sasa. Yes. Okay. Nani anajua jina 3? Hosea, Rono, Rono. Swali ya pili. Mwenye alikuwa na run kama MC kwa program ambaye ako Marekani. Mzee fulani mlimuona akiongea akikaribisha wageni. Anaitwa nani? Nani anajua jina lingine? Umeanguka. Nana microphone. Balozi Kiprono. Nenda huko mbele. Kuna engineer alikuwa nyuma ya Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge. Pale kwa kona kuna engineer hapo. Anaitwa nani? Janeth na Balozi. Swali lingine ni moja. Majina yangu yote 3. Majina yangu 2. What me introduce? Majina yangu 2. Hakuna mwenye nani? Ndio kwa mbele. Unajua kwa screen majina ya maandiko kwa leo kwa mbele, majina yako pale mbele. Kwa mahali majina. Amukuona. Uko ngapi? Yes. Shule gani? Tulwop. Nani? Hatuna Roman. Kwani what is wrong? Swali na Roman. Huyo anaitwa nani? Jina lingine? Tunaambiwa moja. Maana kiongozi. Ndio kweli. Swali la mwisho. Hapo Roman. Nilitoa quote ya if you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. If you can't crawl, keep moving forward. Nilisema jina ya mtu ambaye alisema hiyo quote. Anaitwa nani? Nenda pole pole inaonekana huko. Kwanza? Kwa sita. Sijanguka hesabu. Darudia. Alikuwa
kuna swali lingine? Kuna mwenye aliwa motivate akasema anatoka anaitwa Midi. Kwa kona pale juu alisema ako wapi Australia wasichana. Ule Midi huko kwa kona aliongelesha vizuri. Anatoka wapi? Australia kwa legal. Anatoka wapi hapa? No, ni wasichana peke yake. Ama nauliza swali lingine. Yule mwalimu aliyeongea, the key main speaker anaitwa nani? Wasichana, ule mwalimu aliyeongea anaitwa nani? Ule aliongea kabisa. The chief guest speaker. Amesema wasichana. Kuja. Swali ya mwisho, mwalimu Erick Maraba ako nchi gani? Alisema ako wapi? Wasichana, nataka ni baba. Hapana. 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 Anasema kwa Hungaray. Amepata. Kwa ngapi yani? Nasema ana yuko balance lakini mpaka 3 na 2 kwa 8 wawili bado. Hebu uliza swali. Wacha niulize swali. The 3 pillars of success. Yani mtu aseme 1, 2, 3. Sasa kama nataka kuonyesha na wasichana unaita hao wanakuja kuambia kwa maskini kitu naona hiyo mmediscuss nani bado. Wacha niulize swali la pili. Swali la pili, kuna one of the speakers alisema kwamba usikubali Protestani kalimani bana, don't accept it. Anaitwa nani? Pada swali ya mwisho. Hiyo anaitwa nani? Wasichana watano kujeni hapa, mtaniambia kwa masikio alafu utamwambia kwa masikio. Ukipata kuja moja kuja mwambie kwa masikio jina yake. Jina yake mbili. Sina pole. Mwingine asikie. Sawa. Sogea mbele. Tunataka kufanya mchujo wa watu watano. Tutatumilia radhi kidogo. Tuwezi wapea 100, lakini tunataka tupeane 200 kwa watano. So tunataka tufuje watano waende. Mwalimu mkuu, kama kuna swali moja unaweza uliza.
swali, nataka niulize swali. Kuna hesabu moja tulipewa. Ni kwa tumesema tofauti kati ya hesabu na yes. Tofauti yake, yaani ukiondoa ile sema niambie. Bana. I hope Balozi pizza Rono will be 63. And 63. yes. This one. Swali langu ulikuwa umeandika kuna edition ulikuwa umeandika. Kwa nasema kuja moja unakuja unasema hapo unaenda. Kuja useme ukienda. Yote. You have to be fast. Swali la tatu kwa wenye hapa mbele. Kuna wimbo tulianzia kuimba tuliongozwa na mama. Ina mtipo na magazi. Wimbo na magazi. Swali lingine kutoka kwa walimu. Wacha nipe mwalimu aulize swali moja. Swali langu ni hili. Tulipoanza na guest speaker, alikuwa na the main objective of the motivation. Alisema kutaweza fanya nini? Ndio zile zingine zote sifuate. But alisema success is a personal choice. Success is a personal choice. That was our main thing. It's a personal choice. Swali lingine ni mtajie majina ya nchi 4 ambao wale wako kwa Zoom wako. Moja tutaudi uniambie moja. Australia. Amerika. Kini mbali kidogo. Wewe hujapata? Rudi huko. Moja. Australia. Kidogo. Hapo kaini kwa hapo karibu. Australia. American. Rudi pale. Kuja. United America, Italy, Europe, IGERE. Bado umekosea moja. Kama kwanza kidogo. Songa pale. Australia, USA, Italy. Umekosea moja.
tuongeze anga. Yes. Wangapi? Hapo wanne sasa. Wanne bado moja. Wako wanne kusho ngine. Bado moja. Bado moja. Swali kwa. Kuna mtu alikuwa ameonyeshwa kwa screen akiwa anapata anaitwa washaja watano. Yao sasa. Sawa. Tuko watano. Na kama kuna mtu yote kwa Zoom angependa kuwasaidia kwa sababu nimewachuja. Wale watano wamebaki watapata 200 each one of them. Au wengine kama kuna mtu Zoom anataka kwa sababu kuja hapa mbele unaweza sema au watapata 200 au wengine watapata chochote kwa kwako. Ni wangapi hao? Joshua. Yes, sir. Ni wangapi? Wako watano. So, I'll take care of them. Yeah. Engineer. Yes. Iko so? Akasi. Yeah, I'll take care of them. Okay. Kega Hosea. Yeah, gago gas. Engineer. Watano wengine ni msiku ya engineer. Yeah. Haya. Asante Joshua. Endelea Joshua. Joshua, let them give us results and we will do them the best they can never imagine. Let them give us good results first and then we can cross over from there. So the remaining Joshua waweke results mzuri, the team enye wako qualify kunini waweke results and we will be there. I cannot hear you guys. So Balozi, what exactly are we doing? They are yet to finish on the ground giving out the gift. Hao tumemaliza. Naona hao wenye wamejaribu wamebahatika. Kwa hivyo hao sijui watakao wapi ndo so that as we wind up wakuja hapa. Kwa hivyo tukimaliza nisione mtu anajaribu kutuongea hapa mbele. Wote twende. Imekuwa sawa? Joshua. I don't know what Joshua is doing. He's not telling us what he's doing. Engineer, yes. I think they're handing out gifts. It looks like. Joshua.
Ishmael. Joshua. Manuela. Manuela. They are just busy. Joshua. Manuela. Nani yako ground? I think they're handing over the gift. I think they're handing over the gift. I think they're handing over some gift yenye waliweza kujibu maswali ya chenye iliendelea from the beginning to the end. I think they are almost done and then we finish. Yeah, I have one comment. Wale wangu wenye nilisema I'll take care of them. I want to mimi nitaongezea, nitawanunulia kitabu. So Kitabu mwendo wenye busara for each of them. Awesome. Namkaribisha. Kwa hivyo basi tumpigie makofi daktari. Daktari alifanya kazi nzuri sana. Joshua. Tutarudi kusherehekea wakati tutakuwa tumefika mtihani. Kazaleni kwa mtihani kabisa. And let the prayer be the key of the day and the lock of the night always. Asante. Tunawapenda speakers. Tutazungumza na ninyi, huenda kesho pia tutakuwa hapa. Kwa hivyo natumai wazazi mtapata ripoti kama tutakuwa hapa, mtaandamana nasi pia. Hata nimkaribishe senior Nicodemus atufungie kwa maombi. Alafu ile group nimesikia kuna group ya Rono na primary kuna nyimbo kidogo, na sisi tunaondoka wakuja wale kidogo tunaanza. Asante sana. Mungu awabariki. Wacha tuambie wale bye bye kabla ya maombi. Bye bye. Thank you. Nafikiri tumesema bye bye. Kuna neno moja. Wanafunzi tunyamaze tafadhali. Silence. Kabla ya kuomba, najua mchungaji alienda safari na nitaelekeza mambo yote yale inaendelea siku ya leo, na wataongea siku ya leo. Kila Jefogee, sijui Jefogee anajua, nimejua Jefogee na Hosea, Arab Kibos, Arab Benjamin, Jefogee, Angala, wangapi wagenge, ambaye wakija ni wamabutu maji na wamebuta genge.
Basi Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ningependa sasa isemi nyamazeni. Situnyamaze. Kwa hivyo kabla sijaomba, ningependa niwashukuru walimu wote wa mashule zetu. Kwa niaba ya kanisa, ningependa niwashukuru sana. Pili, ningependa kumshukuru kina Hosea na timu yake yote wa diaspora. Mbarikiweni sana kwa sababu mmetusaidia siku ya leo. Tumai wanafunzi hao wamepata mafunzo mengi na natumai watapita vizuri. Mmesikia ya kwamba kila mmoja ukiweka alama vizuri, tayari malipo iko tayari. Kwa hivyo kazi yetu ni kujitahidi. So kwa niaba ya Reverend na kanisa tutawaombea. Mungu ataendelea kuwainua na Mungu atawatetea kwa kila hali. Mtainuliwa na mtavita vizuri. Kwa hivyo na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakuinua Baba na tunakusifu kwa sababu ni Mungu. Pokea sifa na utukufu kwa sababu ni Mungu. Tazama wanafunzi hao wametoka kwenye mashule zetu Janeth, Ruma na hapa nyumbani Tulwop. Mungu wetu tuweka mkononi mwako. Mungu kapatia afya njema ili takapofika siku ya kufanya mitihani, Jehova endelea zaidi Mungu kamuonekanie, na Mungu endelea kuibariki hata na walimu wao. Wanapojifunza sasa, Mungu wetu ukamfungulie njia, na zaidi Mungu endelea kumpatia hekima na maarifa mengi kwa kazi ya masomo. Jehova tuweka mkononi mwako. Kila jambo Mungu tuweka mkononi mwako. Roho wako Mtakatifu ipate kumuongoza kwa kila jambo, ili atakapoendelea na mitihani wao, Jehova endelea kumpigania Jehova wetu. Tunamshukuru hata watoto wetu ambao wako kule ng'ambo, mainchi mbalimbali. Jehova Mungu kamlinde kwa kila hali, wanapokuwa katika makazi zao ama masomoni. Mungu ukamuongoze. Kila aina mpango ya mapepo shetani tunaangamisha ipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu ukampatie ulinzi mema Jehova, wanapoendelea kutuinua kwa kila mpango. Mungu ukambariki. Asante kwa walimu wote wa mashule zetu. Tunakuabudu na tunakuinua. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Sawa sawa, asanteni sana. Wacha tuwekewe nyimbo kidogo, tuimbe kwa dakika moja tukiondoka, alafu wale waimbaji watakuja.
Asante sana Manuela, asante sana Manuela na the team yote ya ground ambao kwa siku ya leo mumeweza kuongoza motivation ya kuongelesha wanafunzi upande huo na watu wote ambao wametufuatilia kwa upande wa Facebook, upande wa YouTube. Tunashukuru sana kwa niaba ya team yetu ya IGERE CHITAB KALENJIN tukiongozwa na Balozi Peter Rono, Engineer Janeth, pia nami na wote alumni wote ambao tumeweza kuwa mahali hapa siku ya leo, wakina Mili, wakina John na Koech, na pia Askofu Sak na watu wengi kwa upande ule wa upande wa Facebook. Wanasema wanafunzi wa Tulwopngetuny hongera, kila laheri mnapoenda kufanya mtihani hiyo, na pia wanafunzi wa Chesunet tunawatakia kila laheri, na wanafunzi wote wanaoenda kufanya mtihani kwa mwaka huu ambao wanatufuatilia kwa upande wa Facebook, tunawatakia kila laheri mnapoenda kukalia mtihani yenu. Tutapanga hili tupata nafasi pia ya kuja kuongeleza wanafunzi wa high school. So asanteni sana Manuela na the team ya ground. Naona vijana wanafunzi naona wanachangamka sana pale, ule ni ndugu wangu, asanteni sana. So asante sana Joshua na the team yote wa ground, wanafunzi wote ambao wamefika from hapa. Tutajipanga ili tupate kuja kuongeleza wanafunzi wa high school, na pia next month tutaelekea na team yetu mpaka upande wa Baringo kwenda kuongelesha wanafunzi wa upande wa Baringo, kuwa encourage na kuwa motivate wanapoelekea mtihani yao. So sina la ziada upande huu. Nimpatie engineer aseme mawili matatu alafu tumalize. Sawa Hosea,
Yes, asante sana. Karibu Joshua, alafu engineer, alafu tumalize. Sasa tunashukuru, kuna kelele kidogo siwezi. Tunashukuru sana wale ambao wamebakia, tunashukuru engineer Manuela, naona bado. Nashukuru Mili, Shadrack Kipchirchir, Manuela, Jonah Kwech, engineer Janeth. Asanteni sana. From us tukiwa hapa hivi Tulwopngetuny, tunarudisha shukrani na tunajaribu kuenda pia kesho live kwa kama the high school watakuwa tayari pia kabla niondoke. Thank you so much. Yeah. Asante sana Joshua Boy. Karibu engineer, alafu tumalize. Yangu tu ni kusema asante kwa kila mtu mwenye amekuwa hapa. Kama ulikosea ama ulikosea, kama ulikosa, bado tuko live. Unaweza share ndio watoto wengine wapate kuwa inspired. Pia asante sana Manuela for being on the ground and being the team lead uko. We are very grateful, and everyone else who joined on behalf of IGERE CHITAB KALENJIN, Kelen Kongoi missing, Agelen success, all the best to our candidates. 2022, we are waiting for great things and we know you can do it. Asante sana. Hosea. Hosea, unmute. Kongoi chitugul. Asante sana engineer na watu wote ambao wameweza kuingia siku ya leo. Asanteni sana marafiki zetu wenye wako Zoom. Tukimaliza tukiend live, tusitoke, tuseme mawili matatu alafu tupate kumaliza. So asanteni sana, Mungu awabariki, tuonane siku nyingine wanafunzi, kila laheri. Engineer, engineer, you can make me kwa host. Yes, you can make me kwa host and then nipate kuenda.